subjected to a high degree of risk as I move forward. Okay. Again, I want to say this to you. I will send this PPT again to Madam. You're free to use the PPT, use the PowerPoint presentation. You can even edit whatever you want to do it. Feel free. I will send you an editable format of the PPT so that you can use it as part of police officers, as part of your training, or to some of your subordinates that you want to share, or any other subject that you want to take forward. So don't be worried about taking down notes. The PPT will arrive to you as I take it forward. Okay. The statistics says 1.5 billion children and young people are strongly affected by the schools that are shut down worldwide, and many are online now, taking classes and have entered into a social medium of communication. This should, statistics, it should trigger some concern as a police officer. It's a chinna number kadandi. We're not talking about some 1,000 people or 1,500 people or 1,600 people. Statistics, as on today's statistics, is about 1.5 billion across the world. Okay, schools shut down. There are no modes of education. The social regular life has come to a standstill, and therefore many children are right now online, including your daughters, your sons. My daughter, my children, all of us are spending sizable amount of time. In a week of 164 hours, children are spending close to about 96 to 97 hours a week on the online platforms. Okay. And therefore, child sexual abuse material content continues to haunt our society through the platforms that are available on the internet. And that is why this subject is a very, very serious subject. Very, very serious subject. It was a serious subject, but during pandemic, this has become a high sensitive subject that I pray and I ask all police officers to be aware and well versed. Yesterday, I gave you very, very basics. Today, I'm going to take you into one level higher into the subject as you understand CSAM. God willing, we will do level 3, level 2 in the coming months as we move forward. But at least if you get these 2 sessions right, your understanding of the subject will be quite intense, and you will be able to do a good job as a police officer. Now, that is my desire. At the end of this session, if police officers, if you become conscious about children and focus approach, I think we can make Andhra Pradesh a state that is free from exploitation of children online. So the number is too big. I'm not dealing with hundreds and thousands. Spending more time on virtual platforms have left children vulnerable to online sexual exploitation, such as child is getting groomed, as predators are constantly looking for an opportunity during pandemic COVID-19 to exploit children. ఎందుకంటే ఎక్కడా కూడా వాళ్ళకి sources లేవు. Hotel industry is shut down, service industry is shut down. So the only platform through which their needs are met is now become the internet. And virtual platforms have become a place where children are vulnerable, highly vulnerable to sexual exploitation, and therefore law enforcement is no more going to look at tangible evidences. They have to look at evidences which are available on the virtual platform. That is where we are moving towards on the subject of CSAM. A lack of face-to-face contact with friends may lead to a heightened risk-taking, such as sending sexualized messages, while increased and unstructured time online may expose children to potentially harmful and violent content, as well as greater risk of cyberbullying. Okay, example is Intaku mundu, children could verbalize and say, hey, this is not right, this is bad. But now they're not able to do it because they are always constant. The face-to-face connections have come to almost a standstill. If ever got a face-to-face meet chair, people are not able to communicate face-to-face. So almost all communication happens in groups. Groups low, a child will always be under pressure. Or communication happens through some social media platforms of games. One example that has happened recently in the United States, or maybe even within our countries, Okabbai was playing a very well common online game. And as he was playing the online game, suddenly he wanted to go to the bathroom. So he told his mom,
I'm just going to use the bathroom. Can you just continue the game for me? So mom came and sat down here. And when the mom came and sat down and started to play the game on behalf, Pillar plays, when she started to play, she realized a pop-up. The pop-up is a sexual content material. Will you respond? If you respond, I will increase the speed of the game at which you can achieve. Suddenly the mother got shocked. My goodness, my son has been included. And the conversation led, and subsequently it led that the child was being groomed for the last 3 to 4 months by this particular guy through this gaming app, and he was grooming her potentially towards sexually exploiting content, and he's familiarizing the child towards getting familiar with sexual content. So today our children, me pillalu, ma pillalu, andro kuda are subjected very highly to the domain of sexual exploitations. నేను కొన్ని స్టాటిస్టిక్స్ చెప్తే you'll be shocked. Okay, the Indian statistics tells us 73% of our children, 73% of youth, okay, generally who are online, don't switch off the GPS. They don't switch off the GPS. And to an extent, the content shade is to the nearest landmark location daka. They left it open. So can you imagine a guy communicating with children online can actually come to your doorpost and actually have a conversation? Children, and 63% of the parents don't even know what the children are doing online. So I'm setting the stage to say we are dealing with a crime that is significant. I'll ask you a very simple question, Mirandru police officers. Do you really know in the last 7 days which are the content your children have viewed on the web page, on your own laptops? Do you know it? You'll be surprised, because sometimes the content could be which is exploitive and it could be explicit. So I would say as parents, there is a responsibility towards the subject. As much as law enforcement officers, manakanta responsibility on the community also has to have a responsibility. And this session will help you to look into that aspect. I'm giving you some statistics. So last session, what happens after the child sexual exploitation? Oka abbai, oka ammai, child sexual abuse elleka, what happens to that child? Madam adigari question, and she also answered. I'm putting some facts here. First of all, it leads the child to a self-destructive behavior. Self-destructive behavior. He will think things to do self-destructive. He will become an antisocial being. He will become somebody who doesn't like the general structure of the society, because the same society which he had faith in has let him down. So generally, there is an arrogant behavior displayed by children who are sexually exploited. And they go on the path of self-destructiveness. Like, for example, simple behaviors ni cheptanu meeku. Okay, train ekte ticket teedu. Conductor ticket adite neen endukra tiyalde antadu. He'll argue with him. Okay? Or he will drive the bike on the one way అని తెలుసు. Again, police officer ఉన్నారని కూడా తెలుసు. వాళ్ళ ముందు నుంచి బండి తొక్కేసి వెళ్తాడు. He will show things that are self-destructive in its behavior. As police officers, you must have come across children who ride bikes just deliberately in front of you, or they come in front of you and chase and run away. You should not get agitated. You must understand these are children subjected to a certain kind of an abuse. And generally, while display చేసింది, they will show a self-destructive behavior. Anxiety, depression, and substance abuse. One of the common feature among child sexual abuse, they are awake during the night and they sleep during the day. Daytime లో బాగా పడుకుంటారు, రాత్రి 2, 3, 4, 5 గంటల దాకా కూడా తెలివి ఉండొచ్చు. Their ability, they're nocturnal. They become nocturnal beings. They are available at the night. Ratri vaste, they are not able to sleep. Their general psychological structure moves to anxiety, depression, and a substance misuse. That is the second kind after child. Re-victimization. Generally, వాళ్ళ భయం ఏంటంటే ఎవరిని నమ్మరు. ఎందుకంటే ఎవరిని నమ్మితే వాడు కూడా ఎక్స్ప్లాయిట్ చేస్తాడన్న భయం. ఇప్పుడు నా ప్రాబ్లం నేను ఒకడికి చెప్పానంటే ఆడు సీక్రెట్గా ఉంచుతాడు, కాన్ఫిడెన్షియల్గా ఉంచుతాడని నమ్మకం లేదు వాళ్ళకి. అంచేత ఎవరితోటి మాట్లాడరు. వాళ్ళకి ఎప్పుడు ఏంటంటే ఆడు చేశాడు కదా, ఈడు కూడా చేస్తాడు, వాడు చేస్తే ఈడు ఎందుకు చేయడు. Re-victimization is a general behavior that they will constantly are afraid of. They have physical health problems. Children generally will have physical loss of weight, fatigue,
tiredness, lack of interest, general aptitude to life is very, very small. I'm just giving you examples so that, మీరు cases deal చేసేటప్పుడు you should be able to quickly pick up these symptoms as you move forward. General physical problem, general health problems, cough, or general urinary tract infection is a very common issue among children who are subjected to sexual abuse. UTI is a very common phenomenon that you will come across. Sexual difficulties, for example, sexual aversion, sexual ambivalence. Many of the children who are sexually abused don't want to get married. They don't want to get into the social order of marriage because they feel their life has been messed up. They generally don't want to get into any kind of a sexual aversion. They generally are disconnected to the regular rhythms of a community. Okay, I've just given you some. Ante okasari oka child has gone through a child sexual abuse, at least these are the 5 symptoms that can very strongly be evident for a police officer or a law enforcement officer or NGOs or a parent. If you pick up these symptoms, immediately my mind look antenna should rise up and say, I think something is wrong with my child. My child is going through a kind of an abuse and I need to seek help. Very important. Aftermath of a CSAM. Okay, there are silent features that are underpinning the impact. Okay, number 1, silence and the continuation of abuse continues to remain even today. Ivala koda, as on today, I'll give you some interesting statistics as I move forward. You'll be shocked that child sexual abuse, ekkada jarigina, the first response is nammaru evaru. People don't want to believe. Second response is silence. And the child continues to be subjected to abuse. That's a silent feature of when you deal with children. Disclosure becomes a very difficult challenge. Yavaraki chappali, yavaraki chappakordu, and a challenge continues to remain. I'm not ashamed to say that even the people that they trusted, they find it very difficult. In anti-human trafficking space, I'm working with more than 4,000, 5,000 children that I've done over the last many years of my work. One of the interesting studies that I did about this subject is I've asked all the children who escaped from brothels or sexually exploited children. And I asked them, what is the first thing that you wanted to do when you escaped? They said, sir, we wanted to go to the railway station. Why railway station? Why not police station? Because, sir, we know that once we reach the railway station, the police will be there. They'll be able to put us into the train immediately. So there is a faith in the child. If I reach the railway station, some police officer, somebody, law enforcement officer, will help me to get back home. But still, disclosure is a big challenge in the heart and the mind of a child. Self-blame and denigration is a very, very important point. Okay, tanaki confidence undadu because she blames herself. Na valle nenu exploit ayyanu, na tappu valle nenu ikkada ee paristhitilo unnanu, neene cheskunnanu, evaru kuda blame cheyakodadu, and a continuous kind of a symptom that continues to haunt the life of a child. Okay, evaru kadandi, neene ma amagaru kaadu, neene na valle idantha jarigindi, neene I've gotten. So generally there's a attitude to blame that they are responsible for this particular issue. Betrayal. Generally, child sexual abuse, before it gets reported, the child actually goes through a high level of betrayal. Tana evarikaithe cheppindo confidentiality maintain cheyamani atane leak chesed information. So another exploitation. It is a continual process of betrayal that the child goes through. Finally, there is fear and anxiety. Okasari na gurinchi andariki telisipote నేను మళ్ళీ సొసైటీలో ఉండగలనా? Will I be able to reintegrate back to the society? మళ్ళీ నేను స్కూల్కి వెళ్ళగలనా? Will I be able to restart my life again? Will there be a real confidence that my life will begin? And an anxiety continuous will always be a silent factor for the child's involvement. I'm just setting some stage for you to understand what a child really goes through when she's subjected to a sexual exploitation. Okay, to a very great degree. Remember these 5 points and remember the 5 points that I've told you. Silence and continuation of abuse becomes a very common
phenomenon. Disclosure, evariki cheppali, evariki cheppakodadane constant fear. Self blame, neene responsible, ee jarigindi na valle jarigindi, evaru valla jarigindani kaadu. Betrayal, endukante chaala mandi tanu mosam chesaru, ఈడు కూడా నన్ను మోసం చేస్తాడనే కన్సిస్టెంట్ ఫియర్. అండ్ ద ఫియర్, నేను ఒకవేళ రెస్క్యూ అయినా కూడా, will I be able to reintegrate back to the society? Will I be able to come back to the society? Naaka maryada malli vastada? Will I be able to live freely in the society? Is a constant sense of fear in the minds of a child. Okay, so question for this session is, can we as police officers, CID Andhra Pradesh, police officers Andhra Pradesh, can we eliminate child sexual abuse material in our lifetime? In our lifetime ante మీ రిటైర్మెంట్ అవ్వక ముందు మీరు ఇది ఎలిమినేట్ చేయగలరా అనే ప్రశ్నకి we will do, and at the end of it we will be able to give an answer to this question at the end of my session. So today's session is, can we eliminate? So before I go for that, first question is, okay, what do you think we can eliminate? నాకు చెప్పక్కర్లేదు, మీ మనసులో ఆలోచించుకోండి. ఈ ఇష్యూని మనం ఎలిమినేట్ చేయగలమా? ఇంత సీరియస్ ఇష్యూ నా పోలీస్ స్టేషన్ వల్ల అవుతుందా? ఓకే, ఆర్ నా డిస్ట్రిక్ట్ వల్ల అవుతుందా? కెన్ ఐ డూ ఇట్ విదిన్ మై డిస్ట్రిక్ట్? కెన్ ఐ డూ ఇట్ విదిన్ మై పోలీస్ జ్యూరిస్డిక్షన్? కెన్ ఐ డూ ఇట్ విదిన్ మై స్టేషన్ లిమిట్స్? ఎంత దాకా నేను వెళ్ళగలను? వాట్ ఈస్ మై కెపాసిటీ యాస్ అ పోలీస్ ఆఫీసర్? ఈచ్ వన్ ఆఫ్ యూ, మీరు ఒక్కొక్కరు ఇక్కడ కూర్చున్నారు, ఎవ్రీ పోలీస్ ఆఫీసర్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ and has the courage and the ability to do a transformation. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, I normally tell people that in a country like ours, there are 3 people who are the most powerful people who can bring big changes on the subject of crime. వాళ్ళు నేను VIPs అంటాను. Number 1 is definitely the DG of the state. He's the most powerful man. If he decides to bring an end to eliminate CSAM, it is possible. There's no doubt. He's got the capacity as a law enforcement officer, ability. He's the head of the state and he can eradicate crime. Doubt ledandi. The second VIP in the state is the SP of a district or an additional SP, whoever is in charge. Okay, he can clean up the district. That is an amount of powers he could. If an SP decides ki neen ma district ni clean chestanu ante, the law and the society supports the SP and capable. But the third VIP I would call is the SHO. If the SHO decides that I am going to ensure that child sexual abuse does not happen in my police jurisdiction, it is possible. So we have to think, what are the powers you have and what is the area of influence that you can look at eliminating child sexual offense. So for me, it is not the President of India who is the most powerful man. It is not the army chief. I call the 3 powerful people are the DG, the SP and the SHO. In every platform I've said this, if they decide, the community can be free of violence, can become a place of explicit protection and safe, because they have the bandwidth and the ability to bring transformation. Okay, so I'm glad I'm talking to police officers, being myself in the armed forces and serving for so many years, and I just want to say I'm proud that each one of you who represent this great platform can bring a transformation. So keep this question at the back of your mind. మనం CSAM ని ఎలిమినేట్ చేయగలమా? మన జీవిత టైంలో ఎలిమినేట్ చేయగలమా? రిటైర్మెంట్ అవ్వక ముందు కెన్ ఐ డూ అ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఇన్ ద రీజన్ ఇస్ అ క్వశ్చన్ దట్ ఐమ్ గోయింగ్ టు టేక్ యూ త్రూ. So first and foremost, there's a latest 28th of November 2019, despite Supreme Court's intervention, victim compensation in POCSO cases poor due to cumbrance processes, failure to invoke law. A beautiful article. You can go back and read this article in India News. Okay, it's available in the article. But this is an article that's what I told you. I'll give you the PowerPoint presentation. You're free to take it. At the end of it, I'll ensure that it reaches your desk. Feel free to do it. But what I'm trying to say is, this is a big ambiguity of reintegration. Make చెప్పాను కదా, number of fears for the child. The last fear of the child, or the first and the foremost fear of the child, నేను reintegrate అవుతానా? నా వల్ల కెన్ ద సొసైటీ బి రీఇంటిగ్రేటింగ్ మీ? మళ్ళీ నా లైఫ్, మళ్ళీ నా జీవితం బిగిన్ అవుతుందా అనే కన్సర్న్ ఈజ్ ఆల్వేస్ అ బిగ్ కన్సర్న్. అండ్ ఫర్ సమ్ రీజన్ అవర్ విక్టిమ్ కాంపెన్సేషన్ ఇస్ నాట్ సో ఎఫెక్టివ్. It's not so effective. It's a fact and it's a process. In November, the Supreme Court Registrar Surender S. Rathi's report on POCSO cases found that only 1% of the minor sexually assault survivors
get a compensation, and that 96% are not provided support to assist them during the legal processes. This is the reality of where we are. This is the reality. Okay, I'm quoting it from the what is available on the public media. So 1% of the cases of POCSO actually get sexual assault survivors get some kind of a compensation. This is the reality. And I pray that as this video goes across and people are able to view this, I pray and ask the people of this nation to ensure this is corrected. This is administered. But this is where we are as a reality. This is where there are some exception cases where the judges have taken a very special cognizance of a POCSO case. There are cases where he's put 10 lakhs, 15 lakhs compensation. In addition to the fine plus punishment, he's given compensation. In addition, there are cases, but they still fall under the ambit of 1% of the cases. They're not very much. They're not very big. They're not very regular order in POCSO cases. So that continues to be the fact and reality. So I want to put it across to police officers. I don't want to give you a wrong picture about it. So I know this is a question asked yesterday, and I want to give you this as part of my this thing. The new rules under POCSO Act went through an amendment. Definitely, yes. Survivors may get a quick compensation. Okay, this is in February 22nd, 2020. Again, published by India News. Okay, you can go back and read the whole article. Okay, I didn't take the article out for you so that you can go back and read the article so that you are able to spend some time. The new rules, which means because of good police officers, because of NGOs, because of a community voice, there was a need for an amendment. There was considering an amendment because the government also envisaged the weak link is the victim compensation. And I'm not going to deny that. I'm not going to support it. Neither am I going to say it is going to change overnight. It is a work in progress. And I hope and pray one day this will not be work in progress, but executed well on the interest. But having said that, what is a general opinion of the people? General opinion of the people, including law enforcement officers, general opinion is this. They all feel, they all feel compensation to the victim should be sizable, should be prompt, and should be evidentially given to her at the first available opportunity. That's a general opinion. But at the law, execute it may take time, debate, and how the government will execute it from a financial perspective of it, it's still work in progress. I won't say we've reached the full success path, it's still work in progress. The POCSO Act was amended to bring in some changes. It was amended to make it gender neutral. Chala time spend chesaru gender neutral, and to also introduce death penalty for aggravated sexual assaults. So POCSO Act did go through some amendments. The amendments specifically they went through on the subject of penalism or the subject of punishment may enhance. Very effective it is on the subject of punishment. It is called for death penalty for aggravated sexual offenses. If a guy is a repeated offender of a crime, he needs to have a death penalty. And also POCSO Act removed this understanding that it is gender biased. It isn't a gender biased. It is a gender neutral aspect. And it continued to make that amendment in the POCSO Act. So that comes out very clearly. The amendments redefined child pornography and prescribed 7 years of jail for commercial distribution of computer-generated imagery, which is CDs or any kind of text, including child sex abuse, and in all cases of pornography, wherein adults pretend to be children, fines for storing sexually exploited material involving a child was also introduced to about 5,000 in the first instance and rupees 10,000 in the second. What am I trying to bring in these two slides? What am I trying to say to you as police officers? Rendu slides and rendu pictures chostunaru. On the left-hand side is victim compensation. On the right-hand side is the severity of the punishment that the government is envisaging. So POCSO Act మీరు observe చేసేటప్పుడు I still feel when you look at this act, it is very high on punishment, on how the offender has to be treated. Aggravated offense amendments తెచ్చారు, fines for storing of, distribution of material kundi, but it is still very weak on victim compensation.
So ఈ పాయింట్ ఎందుకు నేను చెప్తున్నానంటే, since it's weak on victim compensation, the police officer or the IO or the NGO has to make all available resources to ensure victim compensation is paid. And I'll give you some thoughts if there are questions on this subject. But I'm putting both for your view. The POCSO Act amendment ochindi and the crime severity has increased, and which is very good. I'm happy about it. But victim compensation continues to be a problem. Even if the compensation is granted, our mechanism of dispersing itself takes a considerable amount of time. So the child actually doesn't get money in the time of need. She will get it at a time, and therefore she will enter into debt, hoping that this money will come back to her. And because of the debt, she's likely to be re-trafficked or get into another level of exploitation because of the debt that she has borrowed. Am I able to bring this point in there? I've taken some time to explain to you on victim compensation. So as a police officers, we're very clear when you handle a case of CSAM, you should be able to look at the POCSO Act very clearly. What is the summary? The summary is this. It increases the minimum punishment to 7 years to 10 years, which is very good. It further adds that if a person commits penetrative sexual assault on a child below the age of 16, he will be punishable with imprisonment for 20 years or life or with the fine. Chusarante, mere amendment chusarante, it is exclusively towards the severity of the punishment. It doesn't say anything about what will happen to a child who has gone through a penetrative sexual assault. Dani compensation aidinte adi ledhu. So there is a mistake. The amendment added 2 grounds more in defining aggravated penetrative sexual assault. What is that? It says assault resulting in death of a child, assault committed during a natural calamity, ante floods, equality, or any kind of earthquake, disaster site appudu. So the law and the founders of the law, while understanding it, whenever there is a calamity, there is a high rise of opportunity for people to use and exploit children during calamity or any other similar situation of a violence. Currently, the punishment for aggravated penetrative sexual assault is imprisonment between 10 years to life and fine. It is now increased to a maximum from 10 years to 20 years, and a maximum punishment could also be death penalty. So, from a law perspective, it's significantly very big. Fantastic. The law will hold, and POCSO is a very good act for us to depend upon. I'm taking some time, endukante sometimes we read the act and manaku telusu anni. I'm trying to refresh it, and the PPT will help you to give you a quick understanding of how you read the POCSO Act. Okay, so the debate between a police officer and an NGO and a community is this. Okay, I agree the POCSO Act is very heavy on punishment, but what about the child? What about the child? Tana reintegration gurinchi em chestunaru? And a question continues to remain as part of the conversation as we move on. The amendment also adds 2 more offenses to the definition of aggravated. Okay, as I've called up, assault committed during natural calamity, that is one. The second is administration of any kind of a hormone or a chemical substance to which a child for the purpose of attaining sexual maturity. Meeku teliyindi kadandi. Okay, most of the children who are subjected to trafficking are given a certain hormone. That hormone is very exclusively used in cows to have enlarged breasts. That hormone is given to the child very early, either through a food intake or a drink or injection. Any of the 3 processes are used. And this will ensure that the child will start to look, a 6-year-old child will start to have an anatomy like that of a 16-year-old kid. Okay, so the POCSO Act studied, understood. The founders looked into this and they said, my goodness, we're missing out an important part. So which means grooming, listen to me carefully, grooming cannot be tangibly found, but even if somebody has been coaxing her to attain a sexual maturity well ahead of the biological clock is grooming. Either through food intake, through substance intake, or through drinks, or even through an injection of a medical treatment. So we need to ask questions as an investigating officer. How did he talk to you? Did he start giving you food?
what are the gifts that he would send you, and you will find at some stage grooming will appear, that even before the exploitation, there was a familiarity period in the life of the child where grooming played an important role. Very important part, and as part of the investigation. It defines the POCSO Act, child pornography as any visual deception of a sexual exploit content involving the child, including a photograph, video, digital or computer generated images, undistinguishable from an actual child, and adds two other offenses for a storage of a pornographical material, including children. These include failing to destroy, delete, or report a pornographic material. Very important. And if suppose I get a pornographical material to my laptop, the first thing I'm supposed to do is report, delete, and destroy the material. If I start to store that material on my laptop, I am not exempted from the excuse. That is what the POCSO Act is calling. Second, not only do I store the material with me, I transmit the material, I display the material, I distribute the material to everybody else. This falls under the POCSO and also calls for enhanced punishment of offenses. So, చాలా మంది నాకు తెలియదు సార్, వచ్చింది నేను ఫార్వర్డ్ చేశాను అంటారు. నా దగ్గరకు వచ్చింది సార్, అంతే నేను ఫార్వర్డ్ చేశాను. అరే నీ ల్యాప్టాప్లో ఎందుకు? అరే సార్ నాకు నేను ఎవరు పంపించారు సార్, అలాగే ఉంచాను సార్, డిలీట్ చేయడం. నో, యు ఆర్ సపోజ్ టు డిలీట్ చైల్డ్ మెటీరియల్ ఫ్రమ్ యువర్ సిస్టమ్. You're supposed to report that so-and-so site నుంచి వస్తుందండి. You're supposed to report and call the police for help. Plus, you are not supposed to transmit, దాన్ని డిస్ప్లే చేయకూడదు, దాన్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయకూడదు, ప్రింట్ చేయకూడదు. So all these things are involved in the POCSO Act. So I'm trying to bring this for a wide spectrum of investigating officer when you're dealing with cases of POCSO. So how do we handle CSAM reports? Chala important ane. One of the biggest challenges that we face is handling of child sexual abuse material reports. I'm going to stop here to ask you if there are any questions. Evan unnayandi you want to ask me before I get into this second topic of my discussion. Till now, I've covered intents about the POCSO Act on the element of compensation and the element of crime. That is a spectrum nenu ichchanu meeku nenu. What is it that you want me to answer? Feel free to unmute, tell me your name, and I'll be happy to answer your questions. Even a specific one. Otherwise, I'll continue with the session. I'll give you 1-2 minutes. If somebody has any questions, feel free to ask me. Anyone from Disha police station, ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే దయచేసి అడగండి. Very specific to child behavior and నేను ఇప్పుడు దాకా కవర్ చేస్తుంది. మీకు ఏమైనా is it helpful? Statistics ఇచ్చాను మీకు till now. Then I told you the after effects from the life of a child who goes through CSAM. Then I also gave you the new amendments from a victim compensation and from a crime perspective. I've given you any doubts you have. Amendments మీకు కొంచెం amplify చేసినట్టు చెప్పాను. Transmission of data, storing of data, deleting of data, not reporting of data, enhanced punishments. From 10 years it's moved to 20 years. Fine has increased to 10,000 rupees. First offense 5, second offense 5,000, first offense 5,000, second offense 10,000. So some of those things, if you have any doubts, feel free. Otherwise I'll continue with my session. Okay, అంటే మీకు బాగా అర్థమవుతుంది అనుకుంటున్నానండి నేను. Exactly, sir. Kindly please continue, sir. Thank you. Thank you, madam. Yeah. So how do I handle CSAM reports? Nenu select chesin topics. So I've deliberately chosen topics that are applicable to Indian scenario and are applicable to your police station. Okay, I can take topics from the other world and show you US chestunaru. I don't want to follow that. I believe as Indian context, what is CSAM? How do you really handle reports? Mana law manaki et cheptundi. How do we handle it in our police stations is what I will cover. Okay, so CSAM reports ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి? ఓకే, దానికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అండి, ఒకవేళ మీకు ఎక్కడికి రిఫర్ చేయాలి అనుకుంటే ఇట్ ఈస్ సెక్షన్ 19 ఆఫ్ పాక్సో యాక్ట్. నేను మీకు దాన్ని స్పెసిఫిక్గా యాంప్లిఫై చేయను. ఐ జస్ట్ గివ్ యూ సమ్ సమరీ ఆఫ్ ఇట్, బట్ జస్ట్ వాంట్ టు టెల్ యూ ఎవ్రీ పోలీస్ ఆఫీసర్ షుడ్ నో నేను CSAM రిపోర్ట్స్ హ్యాండిల్ చేసేటప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ఒకవేళ ఏ రిసోర్స్ యూజ్ చేయాలి. First and foremost fundamental report, you should go back to section 19 of the POCSO Act.
And దానికి subtitle వచ్చి reporting of offenses of section 19. I'm taking some time and day because there are officers of different ranks, different years of service. So kontamandi meer chala, you may be aware about it. Please bear with me. I'm trying to bring other officers at the same level so that they will be able to have the same understanding of the subject. Okay. Section 19 deals with reporting. ఒకవేళ పడుకొని ఎవరైనా మిమ్మల్ని లేపారు, సీసామ్ కేసు వచ్చింది, ఎలాగ రిపోర్టింగ్ హ్యాండిల్ చేశారు, రాత్రి 12 గంటలకు సెక్షన్ 19 అని చెప్పాలి మీరు. సెక్షన్ 19 POCSO Act. ఇది మీకు గుర్తుండిపోవాలి. It should remain within you as a mind. So section 19 says, notwithstanding anything under the criminal procedure, okay, any person, including a child, who has an apprehension that an offense under this act, listen to me very carefully, Andy, apprehension that an offense under this act is likely to be committed or has a knowledge that such an offense has been committed shall provide such information. Chala important andi when you understand reporting of CID-AP. Chala sarlu but ఏమి జరగలేదు కదా, ఎందుకు వచ్చావు పోలీస్ స్టేషన్ కి, ఏమైనా జరిగితే రా నా దగ్గరికి. We asked this conversation. ఇప్పుడు దాకా ఏం చేయలేదు కదా, ఏంటి ఎవిడెన్స్, మాట్లాడాడు కదా, అంతే కదా. In child sexual offenses, listen to me officers, in child sexual offenses, apprehension of an offense is very important for you to record the offense. అమ్మాయికి ఆ అబ్బాయికి వీడు నా దగ్గరికి సెక్షువల్ గా నన్ను ఎక్స్ప్లాయిట్ చేస్తున్నాడు అని ఒక అప్రిహెన్షన్ వస్తే చాలు టు రిపోర్ట్ అన్ offense. జరగాలి, యాక్ట్ కమిట్ అవ్వాలి, essential ingredients, murder lo penetration, rape lo penetration kavali, or a mens rea should be part of a murder, ani vachi adi different offenses deal chestunaru. In the case of a child sexual offenses, mere perception of an abuse is enough. Andike the child sexual offense, adult offense kaadu. Okay, I'm reiterating that the likelihood of an offense, okay, or a knowledge of such offense. Let me give you an example. Okay, one of the girls whose cousin was exploited by somebody, one of the uncles, in a different district. Assume district A lo na cousin ni akkada abuse chesadu. Let me take the example of myself. Na cousin ni my uncle, let's assume my uncle has abused my cousin in district A. Now my cousin is telling me, వాడు నీ డిస్ట్రిక్ట్ మీ ఇంటికి వస్తున్నాడు, okay, and he has told me that he's going to do the same with you. అర్థమవుతుందండి నేను చెప్తుంది? My cousin has told me. Now I'm a child and I'm coming to the police station. Sir, my uncle has come and this is what happened to my cousin. I'm apprehensive. He's going to make moves on. The child deserves protection. And the child deserves attention, and the child deserves to be assured by the police officer that we will take care. And I've specially called out, POCSO calls out SJPU and the local police. I would say it doesn't matter which unit you belong to, uniform is enough for you to protect children empowered by the government. Nee units gurinchi nenu specifically explain cheyakkarledandi. I know most of you are police officers, but I want to drive the point of apprehension. Okay, I hope it helped you to understanding the reporting. Now, every report under this section shall be ascribed an entry number and recorded in writing. Listen to this carefully, Andy. Child sexual offenses cannot be verbal reporting. They have to go through the laid down norms of reporting in writing. Very important. Second, they have to be read over to the informant. Chala important. Meer rasindi ఏటి రాశారు అన్నది you have to read it back to the informant. ఎవరైనా పర్లేదు, it could be child, anybody who's giving information, you are supposed to tell what you have written there. It shall be entered in a book to be kept in the safe custody of the police unit. This is a confidential document and ensure the confidentiality is maintained, which means ee document vachi you can't leave it on the desk and walk away. A reporting of a child sexual offense, the moment the crime is reported, it will incorporate of personal and confidential file, PNC file అయిపోతుంది.
It becomes a PNC file. And PNC files are not just left on the desk. Meeku telusu kada. PNC files are kept under lock and key and the custodian of the key is the responsible person. Agreed, Anne? I've just given you some short outlet of how you record offenses under the CSAM. Okay, now section 19, again I continue. It also gives you some more, which I'm going to spend some time with you so that you're able to grasp and understand what I'm trying to drive this morning. Where the report is under subsection 1 is given by a child. Listen to me. Crime ever in a report cheyachandi, not necessarily a grown-up adult. In case the report mi derki crime report chesindi oka abbayo or ammayo chinna pilladaithe, the same shall be recorded in under subsection in simple language. Very important, enne. Simple language. Some of us could be PhDs. Some of us could have a big vocabulary. Okay, manaki chala pedda vocabulary telsu undachu. But as far as possible, simple day-to-day language you have to record. Okay, so that the child understands the contents that are recorded. Contents that are recorded. Okay, for example, kontamandi use chestar wisdom, knowledge, aware. So be careful what kind of terminology that you use. Preferably under section 19, it should be a simple vernacular. Anybody can understand the language, including the child. Okay, very important point. I've just taken out some important ingredients of the section 19 for you to refresh as you move forward. In case the contents are to be recorded in a language that cannot be understood, మీరు ఒకవేళ ప్రశ్న అడగాలి అనుకుంటే ఆ ప్రశ్న నేను ఆన్సర్ చేశానండి. ఒకవేళ లేదు సార్ ఆ లాంగ్వేజ్లో నేను ఆ అమ్మాయికి లాంగ్వేజ్కి రికార్డ్ చేసిన లాంగ్వేజ్ అమ్మాయికి అర్థం అవ్వదు, అబ్బాయికి అర్థం అవ్వదు, అప్పుడు ఏం చేయాలి? In case the contents of the language not understood by the child, or wherever it is deemed necessary, a translator or an interpreter having such qualifications, experience, or on payment of such fees shall be prescribed and shall be provided to the child if he fails to understand. And what is the idea behind such law? The idea behind such law is, at all times, this is the key, at all times, the police officer or the officer dealing with the case, the benefit of doubt and the VIP of this particular incident continues to be the child. Andike, child sexual offenses law, every police station should have collaborated partnership with civil society organizations. It is a job of the civil society organization within that place to immediately render assistance to the investigating officer in case there is a need of a translator or an interpreter. They are supposed to render it so that the child gets a support immediately. Where a special juvenile police unit or a police satisfied that when an offense has been committed and when a child against whom the offense is committed is in need of child care and protection, it shall, after recording the reasons in writing, make immediate arrangements to give him such care and protection, including admitting the child in the shelter home or the nearest hospital, listen carefully, and within 24 hours of the report as may be prescribed. No matter what challenges, what is the idea of the POCSO? The POCSO is telling police officers dealing with this case, you have to deal it with speed and swiftness. Okay? ఇవాళ వచ్చింది కదరా కేసు, రేపు చూద్దాం, రేపు రా. Cannot happen in CSAM cases. ఇవాళ నేను కొంచెం బిజీగా ఉన్నాను అంచేత అవ్వలేదు. నాట్ పాసిబుల్ అండి. మీకు ప్రెమఫెసి ఎవిడెన్స్లో ఆ పిల్లడికి ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వాలి అని మీకు మైండ్లో అంటే ఇమీడియట్గా యూ హ్యావ్ టు గివ్ అ నోటీస్ ఇన్ రైటింగ్ and send it to the necessary unit under your jurisdiction who's supposed to ensure, Women and Child Department or whatever is the department, the DCPO, whoever has to be called, and protection has to be given to the child under your orders. అందులో ఎవరికి సందేహం ఉండకూడదు. సందేహం ఉంటే this has to be dealt with at the highest platform and the matter has to be escalated through the bureaucratic notice. ఇందులో ఏం డౌట్ లేదు. సో ద లా, when reporting of offenses, these are some of the challenges that you face. అందుకే స్పెసిఫిక్గా I've taken this section 19. The JJ police unit shall, without unnecessary delay, but within a period of 24 hours,
report the matter to the Child Welfare Committee. In certain districts, special courts apply. అన్ని డిస్ట్రిక్ట్లో లేవండి, కొన్ని డిస్ట్రిక్ట్లో స్పెషల్ కోర్ట్స్ అపాయింట్ చేశారు పాక్సో కేసెస్కి. మీ డిస్ట్రిక్ట్లో ఒకవేళ పాక్సో కేసు కోర్టు ఉన్నట్టుగా అయితే, స్పెషల్ కోర్టు ఉన్నట్టుగా అయితే, తనకు కూడా మీరు విదిన్ 24 hours సింపుల్ లెటర్లో పంపించాలి. ఒకవేళ నాకు ఫార్మాట్ తెలియదు సార్, ఎలాగ ఫార్మాట్ పంపించాలి నాకు తెలీదు, ఇంతవరకు నేను రాయలేదు, డ్రాఫ్ట్ మెమో రాయడానికి మా రైటర్కి తెలీదు అని అడిగితే, ప్లీజ్ అండి నా నెంబర్ రాట్ చేయండి, మీకు ఏ ఫార్మాట్ కావాలంటే ఆ ఫార్మాట్ని డ్రాఫ్ట్ పంపిస్తాను. ఎనీ ఫార్మాట్ దట్ యూ నీడ్. I will send you the Word document. మీ పోలీస్ స్టేషన్ అడ్రస్ చేసుకోండి, కంటెంట్లో నేమ్ డీటెయిల్స్ ఫిల్ చేయండి, ఫార్మాట్ విల్ బి రెడీ. బట్ యు ఆర్ సపోజ్ టు ఇంటిమేట్ టు ద CWC అండ్ ద స్పెషల్ కోర్ట్ ఇన్ కేస్ యూ హ్యావ్ ఎ స్పెషల్ కోర్ట్. ఒకవేళ మీ జ్యూరిస్డిక్షన్లో స్పెషల్ కోర్ట్ లేదు, ఓకే, then any other court that has been designated for POCSO, including the need of a child care and protection and steps taken in this regard. మీరు ఒక 10 పేజీ రిపోర్ట్ పంపించక్కర్లేదండి. The preliminary facts of the case has to be intimated by a personal and confidential memo, not by a general. PNC stamp వేయాలండి దాని మీద. Confidential memo has to be put, and it has to be in a double envelope, sealed and submitted to the concerned person. So ఎవరైతే మీరు అడ్రస్ చేశారో, that particular person has to read in confidentiality and maintain the details of the case in confidentiality. నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, మీరు పంపించిన లెటర్ రేపు న్యూస్ పేపర్లో పబ్లిష్ అవ్వకూడదు. That is the whole idea. Media should not pick it up and say, so and so police station has sent this letter. It has to be personal, confidential. So the letter memo. Sir, excuse me, sir. May I intervene here, sir? Cheppandi, madam. Yes, sir. Sir, I request any of the officer from Disha police station or any officer who is dealing with investigation of cases, such cases, ఒకసారి రెస్పాండ్ అవ్వండి. మనం పోలీస్ స్టేషన్లో ఈ 24 hours లోపు ఈ రిపోర్ట్ కన్సర్న్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ కమిటీకి, స్పెషల్ కోర్ట్కి పంపిస్తున్నామా లేదా అని. ఎనీ ఆఫీసర్ కెన్ రెస్పాండ్, ఎస్ ఆర్ నో. నమస్తే మేడం, రవిచంద్ర డిఎస్పీ మేడం, గుంటూరు రూరల్. నమస్తే. అయితే పంపించట్లేదు మేడం. ఎస్, ఐ నో దిస్. అందుకోసమే నేను అడిగాను, స్పెషల్గా అడిగాను. వీ హ్యావ్ టు సెండ్ ఇట్ అండి. ఇట్ ఈస్ అన్ ఓపెన్ ఫారం. ఇందులో దాచేది కూడా ఏం లేదు. వీ హ్యావ్ టు సెండ్ ఇట్ బై డిఫాల్ట్. అండ్ విక్టిమ్ కాంపెన్సేషన్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ విచ్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్. అది చాలా ప్రైమ్ ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ అది. ఆ విక్టిమ్ కాంపెన్సేషన్ రాకపోవడానికి మనం ఇమ్మీడియట్ గా రిపోర్ట్ పంపించట్లేదు అనేది రేపొద్దున ఎక్కడ మ్యాటర్ కాకూడదు ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. సో కైండ్లీ ఇప్పుడు మన పార్టిసిపెంట్స్ అన్ని డిస్ట్రిక్ట్స్ నుంచి పార్టిసిపెంట్స్ ఉన్నారు. సో మేక్ ఇట్ అ పాయింట్ బై డిఫాల్ట్. ఒక్కసారి చైల్డ్ సెక్షువల్ అఫెన్స్ రిపోర్ట్ అయిన వెంటనే మనం FIR అయితే చేస్తున్నాము, copy of the FIR within 24 hours. By default, we need to send to Child Welfare Committee as well as the special court which is designated for this, or court of session, whatever, the court which is designated to deal with POCSO cases. Kindly, by default, I request all the officers to note it. And మేము కూడా from here, we have sent earlier many memos also. ఏవైతే NHRC, SHRC, Honorable Supreme Court ఇచ్చిన guidelines, POCSO guidelines, repeatedly we have been sending. But I request once again, I thank the officer who has responded in a very genuine manner. Thank you so much. And I don't want to take much time. Kindly, I request all the officers to please make a note. ఒక్కసారి చైల్డ్ సెక్షువల్ అఫెన్స్ అనేది రిపోర్ట్ అయితే, irrespective of the sections which we are invoking, immediately ఆ FIR కాపీ, ఆ రిపోర్ట్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ కమిటీకి వెళ్ళాలి, స్పెషల్ కోర్టుకి వెళ్ళాలి. Any other officer wants to respond over it, we are free. ఒక్క సెకండ్, 1 minute లో రెస్పాండ్ అవ్వండి. థ్యాంక్ యూ. గుడ్ మార్నింగ్ మేడం, దిస్ ఇస్ చైర్మన్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ కమిటీ కర్నూల్ మేడం. సార్ చెప్పండి ప్లీజ్. లాస్ట్ టైం వెబినార్ అయిన తర్వాత కర్నూలు డిస్ట్రిక్ట్ లో మాత్రం ప్రతి కేసెస్ మాకు రిపోర్ట్ అవుతున్నాయి మేడం. అండ్ చిల్డ్రన్ ఆల్సో ఆర్ బీయింగ్ ప్రొడ్యూస్డ్ బిఫోర్ CWC. Thank you so much, sir. I feel very honored to listen that. మనం JJ Act మీద 2 days state level workshop conduct చేసుకున్నాం. చాలా పెద్ద workshop అది. We feel very proud that the state of Andhra Pradesh has taken that initiative. ఆ ఇనిషియేటివ్ తర్వాత పాజిటివ్ అవుట్కమ్ వచ్చింది అని చెప్పి ఒక చైల్డ్ వెల్ఫేర్ కమిటీ చైర్పర్సన్ చెప్పడం, I feel very much honored. And I request అన్ని డిస్ట్రిక్ట్స్ లోనూ ఇట్లాంటి డిస్కషన్ ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా ఇమ్మీడియట్ గా మా డిస్ట్రిక్ట్ లో ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేవు అనే మాటే రావాలి.
Thank you so much. Sir, I request Commander Ashok Kumar, sir, to please continue. Thank you, sir. Thank you, madam. Thank you. ఒకవేళ అండి ఇఫ్ యూ నీడ్ ఎనీ ఫార్మాట్స్ ఒకవేళ మీకు డీసీ కావాలంటే ఫీల్ ఫ్రీ టు రీచ్ అవుట్ టు మీ అండి. ఐల్ బి మోర్ దెన్ హ్యాపీ టు సర్వ్ యూ. ఐ విల్ సెండ్ యూ రెడీమేడ్ ఫార్మాట్స్ టెంప్లేట్స్ మీకు పంపిస్తాను, సో యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ సో దట్ యువర్ టైమ్ ఇస్ సేవ్డ్. సార్ సారీ టు ఇంటర్వ్యూన్ అగైన్. మీరు ఏ ఫార్మాట్స్ ఇంపార్టెంట్ అనుకుంటున్నారో అన్ని పుష్ చేయండి సార్. Sure, ప్లీజ్ ma'am. సెండ్ ఇట్ టు మీ. I will send Whether we require not require, but I wanted to make a note of it and I wanted to send it in a very formal manner from headquarters, sir. Done, madam. There are seven templates for CSAM. I'll send all 7 to you. Thank you, sir. You feel Thank free you. to do it how you. Yeah, sure. Thank you. మనళ్ళకి తెలిసినా కూడా మళ్ళీ it would be like a reminder, sir. Sure, madam. Sure. Thank you, sir. Yeah. So the no person shall incur any liability, whether civil or criminal. By the way, reporting of 24 hours is very important, and especially I agree with what madam and all of you are doing. Well done to the people. Okavela meer cheyipotha, don't feel bad. At least start from today. I hope that we'll be able to catch up speed. Okay, don't feel oh mana miss ayipavanu. What I'm trying to say is the one is very important that you report, but second, it outundi in child sexual offenses, the moment a child reports the case, the first thing the abuser is planning to do is to go to court and take an anticipatory bail or get some bail approval. So what happens is the special court is unable to be aware about the circumstances because the reporting memo has not reached to her. So it is also a double-edged sword, so that you are able to manage both sides from the perspective of the criminal perspective. Okay. Anyway, no person shall incur any liability, very important, and whether civil or criminal, for giving information in good faith for the purpose of subsection 1. Okay, ఎవరైనా మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే ఒకవేళ ప్లేస్ లొకేషన్ చూపించారంటే సివిల్ అండ్ క్రిమినల్ లయబిలిటీ they are exempted from that. If I report a child sexual offense case to you, I am not obliged to take you in my car to show you the location. I can tell you, and you are supposed to ensure that the civil liability is on you, and you're supposed to take care. That's how the law brings in, and I hope most of the police officers are compliant with it. I'm just bringing in some key points of this reporting offenses. So the summation is this. Section 19 deals with the principle of locus standing, mandating the police to register an FIR, even if the complainant is not the victim. Even if the complainant is not the victim. I'm just giving you the sugarcane juice of Section 19. Okay, I'm just giving you the summary. Okay, Section 33 allows the Supreme Courts to take a cognizance of special courts to take the cognizance of a matter even before the accused is committed to a trial. I don't have to explain, and you understand the words committed to a trial, accused, meek andariki telusu police officer. I'm just giving you the sugarcane glass of the gunna of the Section 33. Okay. Additionally, Section 29 and 30 provide for the presumption of a guilty mind, shifting the burden of proof upon the accused to prove that the accused did not do or have the required information. 3 fundamental principles that you must understand in this act. Section 19, Section 33, 29 and 30. మీకు రాత్రి 12 గంటలకు కూడా ఎవరైనా వేకప్ చేస్తే you should be able to answer these questions. క్లియర్గా ఉండాలి మీ మైండ్లో when you're dealing with child sexual offenses. There is no liability on anybody, but it also mandates an FIR to be. నువ్వు ఎందుకు వచ్చావు కంప్లైంట్ చేయడానికి? నువ్వు కాదు కదా affected party పంపించు. Not required అండి, చెప్పక్కర్లేదు. Anybody. Victim need not be present in front of you. Generally, the victim will not come to report the crime. తనలో కరేజ్ ఉండదు, మీ ముందు నిలబడే శక్తి కూడా ఉండదు ఆ వ్యక్తికి. So, you are mandated to report. It allows any special courts to take an offense. ఒకవేళ if you feel that certain places there's an abuse, special courts are empowered even before the committing of the trial. They're empowered to take cognizance of an offense. And the burden of proof is always on the accused, never on the victim. Okay, I hope I'm able to say it very slowly, deliberately, so you're able to grasp what I'm saying. It also stated that any person who has received any pornographic material, child sexual abuse material, including a child or any information regarding such pornographic material being stored, possessed, distributed, circulated, transmitted,
facilitated, propagated, or displayed, or is likely to be distributed, facilitated, or transported, shall report the contents to the police unit or the cybercrime portal. Mandated. It's very important that this section gives you all aspects of child sexual abuse. ప్రత్యేకంగా ఒకే పర్టికులర్ కేటగిరీ, transmission, circulation, distribution, possession, storing, propagation, or even a public display of child material. All of them mandates reporting of crime to the police unit. The report will have to include the details of the device, very important for police officers, okay, in which the pornographic content was noticed, and the suspected device from which the content was received, including the platform on which the content was displayed. Okay, mere device తీసుకెళ్ళి confess చేసేస్తే, so what I might read is this provision is insignificant as it makes accountable even those platforms on which the child pornography is circulated. For example, mere reporting, if you catch Mr. A was caught on this particular device and the device number rasa, but you should also tell me on what platform was he viewing it. Was it a WhatsApp channel? Then the WhatsApp channel will get a notice from the government of India saying that you have allowed the streaming of content of child pornography and we will shut down WhatsApp. I've used WhatsApp as an example, or any such social platform that you have used. For example, I am part of a company. I'm working for some company. Assume a big company, ABC company, one big company I'm working for. Okay, and I'm viewing pornography, child pornography, from the official laptop using the server of ABC company. So the server of that company should have banned me from watching that pornography. But because it has not put in that plugin, there is a likelihood of a liability even on that company because I've used it from their company server. I'm just giving you some amplified examples of how you understand accountability on the platforms that is being used. Okay, the rules also call upon the center and the state governments to create a widespread awareness about the procedure of such reports from time to time, which means all police stations have to display this in every approval that you give, that our police station, best what I can suggest is all police stations should have a big banner. We are zero tolerance on CSAM. Padda board display cheyali. We are zero tolerance on CSAM. Vernacular language, Hindi, English, whatever languages you want to publish it, please publish it. You have to ensure that this message goes to every person in the society under your jurisdiction. Now, I want to take you through, intavariki nenu meeku process chesanu. I'll just give you this graph or this brief, what is the process involved. Idi chala helpful ande. When I give you the PPT, deeniki PDF kuda nenu pampisthanu madam ki. In case you want to take a printout, please take a printout, put it in all the police stations on the process to be followed. It's a very simple process that I want to help you to look at it. I'll guide you through the process as I'm going to take you through. When you're dealing with POCSO, use this chart in front of you. ఈ చార్ట్ మీరు పెద్ద లామినేషన్ షీట్ లో పెట్టండి. ఒకవేళ ఇన్ కేస్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఫండ్స్, ప్లీజ్ లెట్ మీ నో. IJM is willing to help you to make printouts of this and send it to Sarita madam for the entire Andhra Pradesh government. I'm happy to do that for you in case if you don't have enough funds for this. But do this POCSO. రెండు charts నేను మీకు షేర్ చేస్తున్నానండి. Both the charts will help you. There are many more charts. In case you want it, మీరు వాట్సాప్ లో పెట్టుకోవచ్చు ఆ do's and don'ts chart. But this is a guidance tool use చేయండి. Child sexual offense report అయితే there are two things. Okay, one is reporting the incident to the local police station under section 19. Report aina ventane within 24 hours the statement has to be recorded. Are you able to see ande? Rendu same parallel. Ardhotundandi? Reporting and recording will happen at the same level. Ee chart meeku chala manchi guide ga meeku help chestadandi. Follow this chart. Okay, within 24 hours oka police officer ki okavela meer training ivvalanukunna use this chart as a training tool. Okay, so report avvagane, whoever is getting the report, first of all he has to report it, or the reporting mechanism happens under section 19, but in the same section the statement has to be recorded. Dan tarvata what happens, the next steps. Okay, ee rendu independent ande.
These are something mandated as per section 19. You have to do it. Dan tarvata, if you go back to the left, take the child to the section shelter home or a hospital under section 19 of subsection. I've just given you the guidance. Actions. There is a need for a shelter home or for a hospital. Meer decide chestara as an IO. Is there a mandatory requirement in the prima facie of the case? I will need to do a medicals. Please send the child to the registered, authorized hospital under your jurisdiction. Or if there's a need for an immediate protection, the child has to be shifted to a shelter home or a protection home under your jurisdiction. Take the child to the medical examination. Listen carefully, and section 27(2), by a female doctor, by a lady doctor. Nannu chalasarlu police officer, but ammayi aithe parledandi, abbayi kuda female doctor cheyala? Answer is yes, preferably by a female doctor. We are living in a society where we generally have more faith in women in handling the children. So we trust them. There's nothing wrong. Okay. We don't have, and I feel proud that our women in our country can take care of children much more than the men. Very proud to say that. And the law has taken that into cognizance when it is decided. Gani, here is the catch. Suppose for some reason there is no lady officer present, but you have the best available surgeon who handle these cases. The same process can be conducted in the presence of a social worker, lady social worker, or any other responsible lady whom the child has faith and trust, be present physically through the entire process. Agreed, Ende? Yeah? Okay. I've given you the section. Recording of statement by the magistrate under section 25. One is you take 161, 164, 164, 161, 164 statements. It has to appear before the magistrate. Next step. That you can decide. That is why it is very important that you send the report within 24 hours. Facilitate the recording of the statement under the magistrate under section 25, under 25. First class judicial magistrate or a special court magistrate that is under your jurisdiction, feel free to use it. CWC to determine the child stay within 3 days. If the police reports report indicates that the child is in need of protection, and take immediate protection they will give, but within 3 days CWC should tell the long-term protection of the child. And the police officer has written very clearly that the child needs long-term protection. Within 3 days, they have to have internal discussions, consult with the NGO, and tell what is a long-term plan of retaining of this child till the child becomes a major or is capable of being reintegrated back to the society. Number 5. Okay, a special court, child-friendly, shall try to complete the trial within 1 year of cognizance. Very important, and so it can only happen if there is speed and support on behalf of the police officers. Now, even 1 year is too much, but no problem. The law says within 1 year. I will stick to the wisdom of the because it's the child that has gone through. And a special court, child-friendly courts law, victim personal ga ravalani rule ledandi. Almost all the child-friendly courts have been asked to equip themselves. Ival newspaper cutting kuda nenu pampistan meer chuskondi. The court has done very clearly that every child-friendly court mandates video testimony of the victim. Video testimony. Ammai ravali, abbai ravali ani necessity ledandi. So ensure that all the child-friendly courts or the special courts earmarked for children have and has the facility of recording the statement through a video conferencing call. Agreed, Ende? Now, under CWC, there are some actions CWC has to do once the crime is reported or once the instance is reported by the CWC. Number 1, restoration of the family or a guardian if it is fit in their eyes through a home investigation report, HIR. The CWC can decide under Rule 4 whether she can hand over the child to the custody of the parents.
CWC can decide. Agreed, Ande? Second, shelter homes. Will the child go back to the family or to the shelter home? They can decide. If there is a need for a counseling, the CWC shall order under Section 40 for a counseling therapy to begin for them. The CWC shall also appoint a support person, preferably a social worker from one of the NGOs, to continue to be a mentor and a guardian through the process so that the child is not traumatized during the entire process. Agreed, Ande? Are you with me now? I've taken very slowly, deliberately, I've helped you the process. Now, as far as the court is concerned, the court shall also, child shall be provided with the help of an interpreter, translator, or a special educator. So when the police officer is handling the case, if there is a need for a special translator or an educator or a differently abled child, the court shall ensure that all available resources are available so that the child. Indulo 8 ante meeku telustadi ee diagram lo, the child continues to be subjected to minimum trauma from every. That is the key principle of this chart. The court shall take all available measures to prevent the victim from coming face to face to identify the accused. ఒక 5 years back child physical గా కోర్టుకు రావాలి, ఆడేనండి చేశాడని పాయింట్ ఇలా ఫింగర్ పెట్టి చూపించాలి. That is not necessary now. Through video camera, she can identify him and she can give a thumbs up or yes as an indication, and that is enough for the court. The court shall, right from the time the case is reported, shall at all times look at victim compensation as a long-term and immediate relief at all times. And the IO in his report itself can put a petition to the court even before the trial begins that, sir, request, the child needs compensation, and the court can take cognizance of such requests and shall abide and implement victim compensation to the victim. A public prosecution by a special public prosecutor shall also be provided by the court to ensure and assist the victim in the process. So use this chart as an outline for you when you're dealing with cases of child sexual abuse, specifically under POCSO. Now, this is another chart that you should remember as it will help you to follow the process. Okay. Number 1, 9 things you should remember when you're recording a statement of a child. 9 things. 1, preferably to be recorded by a woman police officer, not in uniform. Preferably. The word is preferably. Ee chart kuda me print out this pettukondi sir police station lo. It'll help you when you're dealing with cases. Second, the statement should be recorded at the child's home or a place where the child is comfortable, not the recorder is comfortable. Yes, sir. Child, Yes, sir. We are doing it mandatorily, sir. Ante preferably not in uniform antunaru. I can tell that mandatorily our officers are not in uniform. They are in civil dress only, sir. excellent, madam. Excellent. Thank you. So this is just a guideline I'm just running through. Preferably at the child's home. It should be recorded in a language as spoken by the child, so that the child is able to understand in simple language. Point number 4, my request to all police officers, please give frequent breaks to the child while the child narrates the incident. Okay? Nak time unde, ungo case unde, fatafat cheyu. I would request, avoid taking the statement at once. It will need time. I know police officers to record a statement have taken 7 hours, 8 hours with about 10-15 breaks in between, because the child will need adequate time to express the trauma that she's gone through. Okay? Because fear and anxiety could cripple the child. Medical examination within 24 hours, as I've already elaborated. In the presence of a trusted adult or an expert or a translator, it should be recorded. Use audio, video devices if they are available for you to record the statement. Recorded statement to be read aloud by the police officer to the child, and a child and a family must get a copy of the statement. 9 things you need to remember while you're handling the cases of child sexual abuse in any form
You should remember this 9 steps. Okay. There are some speedy procedures. The POCSO Act requires that the evidence of the child be recorded by the special court within 30 days of taking cognizance of an offense. Any delay shall be recorded in writing, and as far as possible, the trial should be completed from 1 year from the date. I hope and I pray that we stick to this timeline in dealing with the cases of child sexual offense. Again, compensation is something I've said at the beginning, and I'm going to say this to you. The special court may pass an order for an interim compensation to meet the immediate needs of the child for relief and rehabilitation at any stage of the FIR. Trial complete avvale ani mandatory kadande. It all depends upon the IO's request and his submission of memos to the court. The special court may take cognizance and may grant interim reliefs at different stages to assess the child's reintegration. Okay? Such interim compensation paid to the child shall be adjusted against the final compensation. Okay? So the child doesn't have to wait for 1 year trial to get compensation. The special court may recommend award of compensation where the accused is convicted, or where the case ends up in acquittal or a discharge, or the case is not traced, okay, or identified, and in the opinion of the special court, the child has suffered an injury. It may also give additional compensation depending upon its discretion and understanding of the case. So victim compensation law, lot is left under the court. So the IOs dealing with this case should be able to present it at different platforms for a request for a victim compensation. That is what I'm trying to drive across. Okay, I'll stop here, and if there are any questions on this before I go on to the next point on parents, so that I'll be able to give you do's and don'ts of parents and then the do's and don'ts of police as I take forward. I'll stop here. Any questions you have, and feel free to ask. I'm giving you 1 minute break so that you can also rest, really relax your brains. Okay, if you want to take a bio break, feel free. Take a minute or two. I just want to give this time. Chappandi. Sir, this is Chairman Child Welfare Committee Colonel, sir. Chappandi, sir. Sir, I have one question, sir. ఇప్పుడు ఈ compensation అనేది, even an attempt on the child, is the child eligible for compensation, sir? Yes, sir. If there is if there is adequate cognizance that the child has gone through physical, emotional trauma, even an anxiety is called an emotional trauma, okay, the IO can plead for a compensation. And it's up to the court to decide and exercise discretion of the grant of the compensation. So CWC can recommend even an attempt? Yes, CWC and the IO both should recommend. In all sexual cases of child sexual offenses, I strongly recommend in all cases, because we don't have a very structured compensation for the child, it is good for the IO and for the CWC to start putting requests for interim compensation. Okay, sir. Thank you, sir. Good morning, sir. I am K.V. Sachinanda, DSP Disha Women PS West Godavari, sir. I have 2 doubts, sir. One is the victim compensation related, sir. We are informing to the concerned Women Child Commission members called Telibartham, sir, and the Child Welfare Department kuda intimation istunam, sir. But it is reliably learned that so far no child get the compensation, sir. In that circumstance, to whom we have to contacted, one doubt, sir. And another doubt, sir, and generally in POCSO cases, sir, there are certain instructions from my superior officers to file the charge sheet within 1 month or within the 2 months, sir. But the honorable judges are asking whenever in any case a charge sheet has been filed, the accused is entitled to obtain the bail, sir. In a penetrative sexual offences case, which is a very heinous offence, so if you are filing charge sheet within 7 days or 1 month, the accused is entitled bail. What justice will be done to the victim అని అడుగుతున్నారు సార్. అంటే వాడు ఇమీడియట్ గా బెయిల్ మీద వెళ్ళిపోతాడు కదా, మీరు అర్జెంట్ గా చార్జ్ షీట్ వేసేస్తే, సో నేను సిసి నెంబర్ ఇవ్వను, నేను ఇది పెండింగ్ పెడతాను అని అంటున్నారు సార్. కెన్ యూ క్లారిఫై దిస్ 2 doubts, sir? Yeah, before I think I asked Sarita madam to clarify. I think she's got the answer. Yeah.
Sir, that is really, I really appreciate the enthusiasm shown by the officer. 2 points, chala valid points, వారి enthusiasm clear గా అర్థమవుతుంది. ఫస్ట్ విక్టిమ్ కాంపెన్సేషన్ గురించి చెప్పారు. విక్టిమ్ కాంపెన్సేషన్ లో యాజ్ అ పోలీస్ ఆఫీసర్ మన రోల్ యాజ్ ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఏజెన్సీ ఫస్ట్ మనం ఎఫ్ఐఆర్ కాపీ ఇవ్వడం ఇమ్మీడియట్ గా సిడబ్ల్యూసి యాజ్ వెల్ యాజ్ టు ది కన్సర్న్డ్ కోర్ట్, అది మేము చేస్తున్నాము అని చెప్పారు. రెండోది కాంపెన్సేషన్ మేము చేస్తున్నాం మా డ్యూటీ, కానీ కాంపెన్సేషన్ రావట్లేదు, ఎవరికి అప్రోచ్ అవ్వాలి అని అంటున్నారు. 1, డిస్ట్రిక్ట్ లీగల్ సర్వీస్ అథారిటీని అప్రోచ్ అవ్వండి. వన్స్ యూ ఫీల్ దట్ ద కాంపెన్సేషన్ ఇస్ డిలేడ్ or once you feel you need to tell something, you need to take to the notice of someone regarding victim compensation, I request the concerned officer kindly take to the notice of the district legal service authority as well as district collector. వీళ్ళిద్దరికి we have to take to their notice. కానీ మనం బై డిఫాల్ట్ వాళ్ళకి చెప్పాము కానీ కాంపెన్సేషన్ ఇవ్వలేదు అని మనం డిమాండ్ చేయడం అనేది ఇట్ ఈస్ సెకండరీ. But as a responsible police officer, as investigating agency, in the best interest of the child, manam pandiyalanuntunam kabatti kindly take it to the notice of the district legal service authority who is taking the responsibility in giving away the compensation, as well as take to the notice of the district collector. That is number 1. Number 2, charge sheet గురించి చెప్పారు. Yes, you are absolutely right. ఇమ్మీడియట్ గా ఛార్జ్ షీట్ ఫైల్ చేయాలి, దానికి ఒక టైం లిమిట్ ఉంది, 30 days వీ నీడ్ టు ఫైల్ ఛార్జ్ షీట్. అండ్ మనం కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ స్పెషలీ we are very proud to tell that దిశ యాక్ట్ దిశ బిల్ పాస్ చేసుకున్నాము, అది యాక్ట్ అవ్వాలని మనం అనుకుంటున్నాము. త్రూఅవుట్ ఇండియా మనం ఒక ఎగ్జాంపులరీగా నిలవబోతున్నాము. విత్ ఇన్ వెరీ షార్ట్ స్పాన్ ఆఫ్ టైం మనం ఛార్జ్ షీట్ ఫైల్ చేయాలి అనుకుంటున్నాం. ఇందులో మీరు చాలా వ్యాలిడ్ డౌట్ మీరు ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు, ఛార్జ్ షీట్ ఫైల్ చేయగానే వెంటనే బెయిల్ వస్తుంది కదా అని చెప్పి. సో దానికి ఛార్జ్ షీట్ ఫైల్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటంటే కాంపెన్సేషన్ ఇమీడియట్ గా వస్తుంది, టోటల్ కాంపెన్సేషన్. రీవిక్టిమైజేషన్ ఆఫ్ ది విక్టిమ్ అనేది జరగడానికి అవకాశం ఉండదు. తర్వాత పోలీస్ మీద నమ్మకం అనేది పెరుగుతుంది, రిపోర్టింగ్ ఆఫ్ ద కేసెస్ అనేవి పెరుగుతాయి. అంటే జస్టిస్ జరుగుతుంది, ఛార్జ్ షీట్ కూడా ఫైల్ అవుతుంది, కోర్టు నుంచి సమ్మన్స్ వస్తున్నాయి, ఇమ్మీడియట్ గా ట్రయల్ జరగడానికి అవకాశం ఉంది అనే నమ్మకం జ్యుడిషియరీ మీద ఉంటుంది. సో ఈ 4-5 reasons టు ప్రివెంట్ ద రీవిక్టిమైజేషన్ ఆఫ్ ద విక్టిమ్, to ensure that the compensation is given on time, and to bring out the confidence on the law enforcement agency, and also to see that unreporting, మనం CSA అనగానే ఇన్ సైలెన్స్ అని స్టార్టింగ్ లోనే డిస్కస్ చేసుకున్నాం. సో ఈ సైలెన్స్ అనేది బ్రేక్ చేయడానికి కూడా ఈ ఛార్జ్ షీట్ ఫైల్ చేయడం విత్ ఇన్ టైం అనేది ఇట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. బట్ ఆఫీసర్ ఎక్స్ప్రెస్ చేసిన డౌట్ అయితే అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్. ఛార్జ్ షీట్ ఫైల్ చేయంగానే బెయిల్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అని అన్నారు. దట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్. వీ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ద స్పెషల్ లైజన్ విత్ ది జ్యుడిషియరీ రిగార్డింగ్ హీనెస్ ఆఫ్ ద హీనెస్ కేసెస్. వీ హ్యావ్ టు రిక్వెస్ట్, కొంచెం ఐఓస్ కూడా మనం కూడా వెళ్ళి రిక్వెస్ట్ చేసుకొని ఈ కేసెస్ లో బెయిల్ అప్పుడు దయచేసి మరొకసారి ఆలోచించండి అని చెప్పడం తప్ప, ఇక్కడ మనది అక్విజిటోరియల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ జస్టిస్. మనకి విక్టిమ్ కి ఎట్లాంటి రైట్స్ ఉంటాయో అక్యూజ్డ్ కూడా అట్లాంటి రైట్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి మన సిస్టమ్ జ్యూరిస్ప్రూడెన్స్ అది. కాబట్టి మనము ఈ అక్యూజ్డ్ కి బెయిల్ రాకుండా చేయాలనే తపన న్యాయమే, ఆ తపన ఆఫీసర్కు ఉండడం ఖచ్చితంగా న్యాయమే. కానీ రాకూడదు అనే దిశగా మనం వెళ్ళలేము, ఎందుకంటే our jurisprudence gives equal rights even to the accused. But however, benefit of doubt కానీ లేకపోతే burden of proof, benefit of doubt victim మీదే ఉంటుంది, burden of proof is on accused only. ఏ కేసెస్ కి బెయిల్ ఇవ్వచ్చు, ఏవి నాన్ బెయిలబుల్ కేసెస్ అనేవి మనకి క్లియర్ గా తెలుసు. సో బెయిలబుల్ ఉన్న వాటిల్లో హీనెస్ ఆఫ్ ద క్రైమ్స్ ఏమన్నా ఉంటే ఐఓ హ్యాస్ టు టేక్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ, లేకపోతే ఆ ఇంట్రెస్ట్ తీసుకొని జ్యుడిషియరీ నోటీస్ కి సరే ఇట్లాంటి కేసు బెయిల్ ఇచ్చేటప్పుడు ఒక్కసారి దయచేసి మరొకసారి రివ్యూ చేయాల్సిందిగా మా ప్రార్థన అని చెప్పడం తప్ప, మనము జస్ట్ బికాస్ అక్యూజ్డ్ బెయిల్ వస్తుంది కాబట్టి ఛార్జ్ షీట్ ఫైల్ చేయడం, డిలే చేయడం అనేది ఐ ఫీల్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. అండ్ మనం ఇంకొకటి కూడా బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఆర్ jurisprudence is acquisitorial system of jurisprudence where even accused is having his own protection rights ఉన్నాయి. కాబట్టి మనం దాంట్లో కొంచెం ఫీల్ అవడం తప్ప
we cannot do away with filing charge sheet. Thank you. మేడం నమస్తే మేడం. నమస్తే మేడం. ఇందులో మేడం ఎప్పుడైతే మనం ఛార్జ్ షీట్ ఫైల్ చేసామో అక్యూజ్డ్ తరపుని కౌన్సిల్ అడ్వకేట్ గారు బెయిల్ పిటిషన్ వేస్తున్నారు మేడం. బెయిల్ పిటిషన్ వేసి ఇందులో ఇన్వెస్టిగేషన్ పెండింగ్ లేదు కాబట్టి వీ హ్యావ్ ఎంటైటిల్ టు గెట్ ది బెయిల్ అని ఈజ్ ఆర్గ్యూయింగ్ మేడం. ఇన్ దో సర్కమ్స్టాన్సెస్ జడ్జెస్ కూడా ఏం చేయలేకపోతున్నారు మేడం. అప్పుడు మమ్మల్ని అడుగుతున్నారు, ఎందుకంటే ఛార్జ్ షీట్ డిలే చేస్తే వాడు కొంత రోజులు జైల్లో ఉంటాడు కదా, అంత క్యూరియాసిటీ ఏంటి, ఇమీడియట్ గా ఛార్జ్ షీట్ ఫైల్ చేయవలసిన నెసెసిటీ ఏమొచ్చింది అని జ్యుడిషియరీ ఆనరబుల్ జడ్జెస్ అడుగుతున్నారు మేడం. బట్ ఎప్పుడైతే ఛార్జ్ షీట్ వేసామో వాళ్ళ తరపు నుంచి కూడా ఫైట్ చేస్తున్నారు మేడం. సో జడ్జెస్ ఏమీ చేయలేక వాడికి టైం ఉన్నప్పటికీ కూడా లోన్ ఉంచడానికి వాళ్ళు బెయిల్ గ్రాంట్ చేయవలసినటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఇది కొంచెం సీనియర్ ఆఫీసర్ దృష్టిలో పెట్టి అట్లీస్ట్ ఆ రిమాండ్ పీరియడ్ అన్న ఒక 2 నెలలు 3 కేసు ఏమవుతుంది అనేది తర్వాత విషయం మేడం. సమ్ టైమ్ దే మే హాస్టైల్ ఆర్ కాంప్రమైజ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. కనీసం 90 days అన్న జైల్లో ఉంచగలిగితే మేడం సొసైటీలో గుడ్ ఇంపాక్ట్ వస్తుంది మేడం. 90 days వాడు ఒక హీనియస్ అఫెన్స్ చేసినప్పుడు వాడు రిమాండ్ పీరియడ్ లో ఉంటే కనుక సొసైటీలో ఒక భయం ఏర్పడుతుంది మేడం. దట్ ఈస్ మై డౌట్ మేడం. నమస్తే మేడం. Officer, thank you so much. This definitely needs discussion. Me enthusiasm ki really I am overwhelmed. Thank you, and I'll take it to the notice of the officer. మనం దీని మీద ఏం ఇన్స్ట్రక్షన్స్ హెడ్ క్వార్టర్స్ నుంచి ఇవ్వాలి అనేది ఒకసారి లీగల్ అడ్వైజర్ గారితో కూడా డిస్కస్ చేస్తాము. దేర్ ఇస్ అ థిన్ లైన్. ఇప్పుడు మనం ఛార్జ్ షీట్ వెంటనే ఫైల్ చేద్దామా లేకపోతే కొంచెం వెయిట్ చేద్దామా అనేది ఒక we have to take a call over it. Definitely I will take to the notice of the officer. We will discuss with the legal officers and see that దీని మీద ఒక గైడ్ లైన్ హెడ్ క్వార్టర్ నుంచి వచ్చేలాగా చేస్తాను. And I really appreciate your enthusiasm and I thank you for that. మేడం నమస్తే మేడం. నమస్తే, ప్లీజ్ చెప్పండి. డిసైడ్ ఎస్పీ మచిలీపట్నం మాట్లాడుతున్నాను మేడం. ఇప్పుడు విక్టిమ్ కాంపన్సేషన్ గురించి అమౌంట్ అయితే చాలా ఉంది అన్నారు, కానీ అమౌంట్ ఎవరికి రావట్లేదు మేడం. చాలా కేసెస్ పెండింగ్ ఉన్నాయి. మేము లీగల్ సర్వీస్ అథారిటీ కూడా కలెక్ట్ చేసి చేస్తాం అంటున్నారు. అట్లాగే ఎన్జిఓ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు కూడా అడిగారు మేడం, కలెక్టరేట్కి అడిగారు, వాళ్ళందరూ అడిగారు. ప్రాబ్లం మరి ఎక్కడ ఉందో కొంచెం దాన్ని ఎవరైనా హైయర్ ఆఫీసర్ ద్వారా అడ్రస్ చేస్తే తొందరగా అయిపోద్ది అని అనుకుంటున్నాను మేడం. నమస్తే మేడం. Right, thanks Andy. దీంట్లో I will take one initiative from headquarters. I will request అన్ని districts కి we will request మీ నోటీస్ లో ఉన్నటువంటి పెండింగ్ విక్టిమ్ కాంపెన్సేషన్స్ మన IO నోటీస్ లో ఉన్నవి ఏంటి అని చెప్పి లిస్ట్ అవుట్ తీసుకుంటాను. అండ్ ఫ్రమ్ headquarters through my senior officer we will send it to Women and Child Welfare Department వాళ్ళకు కూడా to do the needy to speed up the process. Whatever we are supposed to do we will definitely do. దీని మీద చాలా డిస్కషన్స్ జరిగినాయి. Women and Child Welfare Department వారి జాయింట్ డైరెక్టర్ గారితో కూడా ఇంతకు ముందు నేను మాట్లాడటం జరిగింది. They are also doing their level best, but there are some disturbances there. కొంత అది మనం ఓపెన్ గా డిస్కస్ కూడా చేయలేము. బట్ ఫ్రమ్ అవర్ సైడ్ యాజ్ లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఏజెన్సీ వీ విల్ డూ అవర్ బెస్ట్ టు సీ దట్ మన ఏరియాలో ఉన్నటువంటి ఈ కేసెస్ అన్ని ఒకసారి కంపైల్ చేసుకొని వీ విల్ టేక్ టు ద నోటీస్ ఆఫ్ ది కన్సర్న్ డిపార్ట్మెంట్. ఐ విల్ డూ దట్ అండ్ వీ విల్ టేక్ దట్ ఇనిషియేటివ్. థ్యాంక్ యూ. నమస్తే మేడం. ఈ విక్టిమ్ స్టేట్మెంట్ రికార్డ్ చేసినప్పుడు మేడం నాట్ బిలో ది ర్యాంక్ ఆఫ్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ అన్నది మేడం. ఎనీ పోలీస్ ఆఫీసర్, ఉమెన్ పోలీస్ ఆఫీసర్ ఆర్ ఓన్లీ ఉమెన్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ మేడం. సమ్ టైమ్స్ ఉమెన్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్స్ ఆర్ నాట్ అవైలబుల్ మేడం. దట్ టైమ్స్ మేడం ఈ స్టేట్మెంట్ రికార్డ్ చేయడానికి కొంచెం డిలే అవుతుంది మేడం. సమన్ చేసినప్పుడు అది కొంచెం క్లారిఫై చేస్తారు మేడం. నమస్తే. ఎస్, నిన్నే మీరు ఈ డౌట్ అడుగుతారు అని అనుకున్నాను. కమాండర్ సార్ వాజ్ టెల్లింగ్ ప్రిఫరబ్లీ sub inspector not below the rank, lady sub inspector not below the rank of SI ani when commander sir was telling I expected this doubt. Actually when I was working as SDPO in Guntur 3 years I've been there. What we have done is nakaithe nene lady police officer kabatti నాకు ఈ ప్రాబ్లం రాలేదు. బట్ స్టిల్ I have taken care that ఈ ప్రోటోకాల్ ఎన్ష్యూర్ చేయాలి కాబట్టి మన సబ్ డివిజన్ లో లేకపోతే నా పోలీస్ స్టేషన్ లో లేకపోతే మన సబ్ డివిజన్ లో లేడీ పోలీస్ ఎస్ఐస్ లేకపోతే పక్క సబ్ డివిజన్ నుంచి అన్నా తీసుకునేలాగా మేము ఎన్ష్యూర్ చేసుకున్నాం. ఐ హావ్ టేకెన్ లెటర్ అండ్ స్పిరిట్, ఐ హావ్ టేకెన్ కేర్ ఆఫ్ దట్. ఇఫ్ నో లేడీ ఆఫీసర్ ఇన్ ద ర్యాంక్ ఆఫ్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఇస్ దేర్ ఫ్రమ్ అవర్ పోలీస్ స్టేషన్ ఆర్ మై సర్కిల్ ఆర్ మై సబ్ డివిజన్, I have taken this to the notice of the additional SP admin who was SJPU as well as to SP and seen that pakka subdivision nunchi anna sare lady SI ni depute cheselaga. Number 1. Number 2, నాకు గుర్తున్నంత వరకు మహిళా పోలీస్ స్టేషన్ కి విమెన్ పోలీస్ స్టేషన్ కి రిక్వెజిషన్ ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఆఫీసర్ రాయడము I know that.
సో ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఆఫీసర్ నా సబ్ డివిజన్ లో లేడీ ఎస్ఐస్ లేరు కాబట్టి కైండ్లీ మహిళా పోలీస్ స్టేషన్ లో ఒక ఎస్ఐని మాకు ఈ రోజుకి డెప్యూట్ చేయండి అని చెప్పి ఎస్పీ గారికి రాస్తే ఎస్పీ గారు యాక్సెప్ట్ చేసి మహిళా పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి ఇమీడియట్ గా లేడీ ఎస్ఐని డెప్యూట్ చేయడము. ఐ నో ఇట్, లెటర్ అండ్ స్పిరిట్ ఇది మాత్రం ఫాలో అయ్యింది. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ది ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఆఫీసర్స్ ఇది చెయ్యండి. And I'll also note this down from headquarters. I'll see that this suggestion is given to all unit officers. ఇక మీదట మన స్టేట్ లో ఎక్కడ లేడీ పోలీస్ ఆఫీసర్ లేరు అనే మాట రాకూడదు. మన పోలీస్ స్టేషన్ లో లేకపోతే పక్క పోలీస్ స్టేషన్, మన సర్కిల్ లో లేకపోతే పక్క సర్కిల్, సబ్ డివిజన్ లో లేకపోతే పక్క సబ్ డివిజన్, లేదా one sub inspector from Mahila Women Police Station can be deputed for this purpose to see that the rules of POCSO is implemented letter and spirit. మేడం కెన్ ఐ స్పీక్ మేడం? ఇంకా ఏది లేని పక్షంలో ఒకసారి అయితే నాకు గుర్తుందండి, ఏది కుదరలేదు. ఐ థింక్ ఇట్ వాజ్ డ్యూరింగ్ సమ్ బందోబస్త్. అప్పుడు విమెన్ ఏఎస్ఐ గారు ఉంటే అందులో వీ హ్యావ్ రికార్డెడ్ ఇన్ ద సిడి ఫైల్. పార్ట్ 1 సిడీలో మెన్షన్ చేసుకున్నాం, నాట్ బిలో ద ర్యాంక్ ఆఫ్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ అన్నారు. కానీ బికాస్ ఆఫ్ సో అండ్ సో సర్కమ్స్టాన్సెస్ లేడీ ఎస్ఐ గారు లేరు కాబట్టి సీనియర్ లేడీ అసిస్టెంట్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ గారు ఉన్నారు కాబట్టి వీఆర్ టేకింగ్ దిస్ అనేది కూడా జరిగింది. సో లెట్ ఇట్ బి రికార్డెడ్ ఇన్ పార్ట్ 1 కేస్ డైరీ. అది లాస్ట్ రిసార్ట్. అప్పటి వరకు మాత్రము at any cost మన జిల్లాలో ఎక్కడో ఒక దగ్గర లేడీ ఎస్ఐ ఉంటే కూడా we can put it in the notice of the our unit officer, take his permission and request them. అది కూడా సిడి ఫైల్ లో ఎన్క్లోజ్ చేయండి. we have requested so and so officer for this అని చెప్పి మీ పార్ట్ 1 సిడిలో కూడా మెన్షన్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ మేడం. కెన్ ఐ స్పీక్? యా ప్లీజ్. మేడం నేను సిడబ్ల్యూసి మేడం, కృష్ణా జిల్లా. మై నేమ్ ఇస్ ఫ్రాన్సిస్ మేడం. చెప్పండి సార్. మేడం థ్యాంక్ యూ మేడం, కంగ్రాచులేషన్స్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు సిడబ్ల్యూసి తరఫున మాకు వచ్చే ఈ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్లో ఎక్కువగా చైల్డ్ మ్యారేజెస్ ప్లస్ పోక్సో కేసెస్ ఉన్నాయి మేడం. అయితే వచ్చిన పిల్లలు మాత్రం మేము షెల్టర్లో పెట్టి వాళ్ళకి కేర్ అండ్ ప్రొటెక్షన్ ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. అయితే మాకు డిపార్ట్మెంట్ తరఫున పోలీస్ మంచి ఎఫర్ట్ చేస్తున్నారు తప్పనిసరిగా. ఇప్పుడు మీరు చెప్పినటువంటి ప్రతి విషయంలో కూడాను ఆ స్టాఫ్ కొరత వల్ల లేకపోతే ఇంకోటో కాకపోతే మేము వాళ్ళని షెల్టర్లో పెడుతున్నాము. కానీ ఆ పోక్సోకి సంబంధించినటువంటి ఆ కేసెస్ పొజిషను తర్వాత ఏంటంటే ప్రతి స్టేషన్ నుంచి వచ్చేటటువంటి ఈ కేసెస్ మాకు సిడబ్ల్యూసికి ఇన్ఫార్మ్ చేయాలా, అది కొంచెం డిలే అవుతుంది మేడం. ప్లస్ ఉన్నటువంటి కేసెస్ వాళ్ళకి డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా లీగల్ ద్వారా వాళ్ళ కాంపెన్సేషన్స్ వాళ్ళకి వచ్చే విధంగా కూడా అంటే జిల్లాలో డివిజన్ వారీగా మన దిశ కానీ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి అన్ని డివిజన్స్లో కేసెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఎంతమందిలో కాంపెన్సేషన్ అందింది. ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే పేరెంట్స్ వచ్చి మమ్మల్ని అడుగుతూ ఉంటారు మేడం, సిడబ్ల్యూస్కి వచ్చి మా పిల్లలు ఇంటి దగ్గర జాగ్రత్త చూసుకుంటాం పంపించేసేయండి అదని. కాకపోతే వాళ్ళకి ఇంటి దగ్గర అటువంటి సెక్యూరిటీ అటువంటి ప్రాబ్లం ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ అతని మీద కేసు బుక్ అవుతుంది, మళ్ళీ రేపొద్దున ఏదైనా రివెంజ్ తీసుకునే పరిస్థితి ఉంటుంది అన్న దాని మీద మేము వాళ్ళకి కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి వాళ్ళకి వొకేషనల్ కానీ ఏదైనా స్టడీస్ అయ్యి ఏర్పాటు చేస్తున్నాం మేడం సిడబ్ల్యూసి ద్వారా ఉన్నటువంటి హోమ్స్లో. అయితే ఏంటంటే పిల్లలకి ఉన్నటువంటి కాంపన్సేషన్ పరిస్థితి ఎట్లా జరుగుతుంది, ఆ కేసు పొజిషన్ ఏంటి, వాళ్ళని మళ్ళీ మేము పేరెంట్స్కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేయాలంటే ఏంటన్నది మనం ఆ డివిజన్ వారీగా మాకు కొంచెం డీటెయిల్స్ అది డిపార్ట్మెంట్ మాకు చాలా సపోర్ట్ చేస్తుందండి. మాకున్నటువంటి సిడబ్ల్యూసి మేము పనిచేస్తున్నామంటే మాకు పోలీస్ సపోర్టే 100% మేడం ప్రతి విషయంలో. ఆ విషయంలో నేను డిపార్ట్మెంట్ చాలా అప్రిషియేట్ చేస్తున్నాను. ప్రతి విషయంలో పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ మాకు పక్క ఒక మంచి సపోర్ట్ ఉంది మేడం. ప్లస్ ఆ పిల్లలు ఎవరైతే విక్టిమ్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి న్యాయం చేసే విధంగా మరి మేము వాళ్ళని హోమ్స్లో పెట్టి వాళ్ళకి మంచి స్టడీస్ కానీ వొకేషనల్ కోర్సెస్ అవి ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. కాంపన్సేషన్ అన్న విషయం మేడం గ్రాస్ రూట్ లెవెల్లో గ్రామాల్లో ఎవరికి తెలియదు మేడం. ఆ పోక్సో కేసు ఉందంటే ఆ సెక్షన్స్ దానికి సంబంధించినటువంటి దానికి ఎంత కాలం ఇంప్రిజన్మెంట్ ఉంటుంది, ఆ పోక్సో వల్ల ఆ కేసు వల్ల ఎవరైతే అక్యూజ్ ఉన్న వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ ద్వారా వచ్చే కాంపన్సేషన్ ఎంత, ఎట్లా వస్తుంది, ఎలా జరుగుద్ది అన్నది గ్రాస్ రూట్ లెవెల్లో అవేర్నెస్ ఉండాలి మేడం. అది కొంచెం
అది కూడా మరి డిపార్ట్మెంట్ ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ వేర్ దానివల్ల చాలామంది చైల్డ్ వల్ల కానీ ఇప్పుడు పిల్లల వల్ల ఇవన్నీ చాలా డిపార్ట్మెంట్స్ పనిచేస్తున్నాయి. కానీ ఇంకా గ్రాస్ రూట్ లెవెల్లో ఆ అవేర్నెస్ ఉండాలి మేడం. అది మా సిడబ్ల్యూసి ద్వారా కృష్ణా జిల్లా మీకు సబ్మిషన్ చేస్తాం మేడం. Yeah, thank you, sir. Victim compensation గురించి మీరు మాట్లాడారు, and you have spoke about the collaboration or coordination which you are having with police. దానికి first of all thanks. Number 2, police is always on the front run, forerunner గా ఉన్నారు. It has been and ever it will be a forerunner. రెండో విషయము విక్టిమ్ కాంపెన్సేషన్ గురించి అవగాహన కలిగించాలి అన్నారు. As when I was an IO, investigating officer in POCSO cases as DSP, I have seen in many cases, especially in sensational cases, ఆ చైల్డ్ తో పాటు విమెన్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఒక కోఆర్డినేటర్ వాజ్ దేర్, అండ్ షీ హాస్ బీన్ కంటిన్యూస్లీ పర్సూయింగ్ అబౌట్ దిస్ విక్టిమ్ కాంపెన్సేషన్. నో డౌట్ మా పోలీస్ ఆఫీసర్స్ ఇన్వెస్టిగేషన్ లో బిజీగా ఉంటారు. ఈ విక్టిమ్ కాంపెన్సేషన్ అనేది మేం కాదు కదా, మా డిపార్ట్మెంట్ కాదు కదా అది ఇచ్చేది, వాళ్ళకి ఎట్లాగో తెలుస్తుంది, కన్సర్న్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి కదా వచ్చేది అనేటటువంటి ఆలోచన మా వాళ్ళందరికీ ఉంటుంది. అది నిజమే కూడా, బికాస్ ఆల్ ఆఫ్ us will be busy in investigating of the case. Then who should take the responsibility of enlightening the victim that the victim is eligible for compensation అనేది? I have seen with my own eyes in many cases the coordinators or one-stop center lo unna vallu, the coordinators from women and child welfare department, they have taken this responsibility, they have been taking also, but still we will make an SOP, oka standard operating procedure mem chestam from headquarter. Compensation anedi police department ivvakapoyinappatiki kuda let us take the initiative in making the child aware, the victim aware that he or she is liable for victim compensation. And we'll also request our investigating officers to take that responsibility, ఒక బాధ్యతగా తీసుకొని కాంపెన్సేషన్ రావడానికి ఏమేమి ఫెసిలిటేటింగ్ రోల్ చేయాలో చెయ్యండి అని చెప్పి మళ్ళీ ఒకటి we will take to the notice of our officers. But here the main role will be played by women and child welfare department. I've seen they have played a very vital role. One stop center lo ఉన్న వాళ్ళు కూడా they have played a vital role. I don't know ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంది అనేది నేను లైవ్ గా చూడలేదు, because I'm there at headquarters since 1.5 years కాబట్టి as investigating officer I didn't notice how it is going on now, but from headquarters we'll see that a guideline or an SOP is given to all the officers regarding victim compensation. Thank you. Thank you, ma'am. Madam, my question is to the commander Ashok Garg, madam. Sir, I have some doubts, sir. ఇప్పుడు జనరల్గా ఈ చైల్డ్ అబ్యూజ్ అనేటటువంటిది మనం ఈ మీడియాలో ఎక్కువగా మనం చూస్తూ ఉంటాం సార్, లైక్ సినిమాస్ అది సార్. ఇప్పుడు సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10th క్లాస్ సినిమా అని ఉంటుంది సార్, అమ్మాయికి 15 years 16 years బిలో ఉంటుంది, ఆమెని సెక్సువల్గా అంటే ఆమెని కొంచెము అట్రాక్టివ్గా తీస్తాడు, అంటే చూసే వాళ్ళకి ప్రొవోకేటివ్, ఒక మేల్ పర్సన్ అది చూస్తే ఒక విధమైనటువంటి డిఫరెంట్ ఫీలింగ్ తోటి ఉంటాడు. అసలు ఈ డైరెక్టర్ మీద కానీ లేదా ఈ ప్రొడ్యూసర్ మీద కానీ మనం ఎందుకు యాక్షన్ తీసుకోకూడదు? తీసుకుంటే ఎక్కడ ఏ లెవెల్లో తీసుకోవాలి? దీనికి సెన్సార్ బోర్డు పర్మిషన్ ఇచ్చేటప్పుడు ఏ విధంగా ఇస్తారు? అంటే మనము ఒక ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు ఈ యొక్క మెంటల్గా డైవర్ట్ అయ్యేదే, అసలు క్రైమ్ అనేది ఇటు నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది సార్. అసలు వాళ్ళకి ఆ ఆలోచన విధానం అవి చూసిన తర్వాత మాత్రమే వస్తుంది. ఇట్లాగే ఎవరైనా ఒక చైల్డ్ని ఆ యాంగిల్లో తీసినప్పుడు, ఆ చైల్డ్ని అబ్యూజ్ చేసినప్పుడు ఈ యొక్క పోర్నోగ్రఫీ యాక్ట్ ప్రకారం కానీ లేదంటే మనం ఈ పోక్సో యాక్ట్ ప్రకారం కానీ మనం ఎనీ యాక్షన్ తీసుకోవచ్చా? సార్ థ్యాంక్స్ అండి, ఐ అప్రిషియేట్. వన్ ఇస్ మీరు స్పెసిఫిక్గా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇన్ మూవీస్ children are not permitted to act. There is a regulation already governing that, so they cannot be acting. ఒకవేళ ఒక డైరెక్టర్ చైల్డ్ అబ్యూస్ గురించి డిపిక్ట్ చేశారంటే మూవీలో, యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఇంటెంట్. ఈజ్ హీ ట్రయింగ్ టు ప్రమోట్ ఇట్ ఆర్ ఈజ్ హీ ట్రయింగ్ టు caution us through media? So censor board will always look at it from two lenses. Is the subject being propagated positively or is the subject propagated negatively?
Okay. For example, there is a director called Ram Gopal Verma. So there's always a conversation about certain movies that he takes, correct? There's a huge conversation about the movies. And the censor board always has a lot of conversation. Social media has conversations. So if the subject is propagated as a ban, this is banned, is a subject, okay, then the censor board will approve it, because that is also one of the ways of spreading awareness against child sexual abuse. Okay. But if the movie is saying, no, it is acceptable, you should continue to do this, then definitely the censor board will ban it. Notwithstanding, Andy, in spite of, even after the censor board has cleared a movie, there is something called the public opinion. And the public opinion generally has called whether the movie should be released or shouldn't be released. And it has gone for certain kind of reviews. Okay. So I think all police officers should use available platforms, social medias, to be proactive when such responses are shown on the public domain. Okay. Through any kind of channel. All of us are on social media and we have a voice to say what is right and what is wrong. And a majority of our opinion should derive whether it is driving towards the positiveness or the negativeness. Gani, banning everything which is positive and negative would be what you call a gross mistake on part of, and మీరు ప్రతిదానికి కూడా కేసు POCSO apply చేస్తారంటే, then the spirit of the POCSO is lost, and then the idea of what are we trying to come across. Innocent people will continue to be targeted, and the actual criminals will get away because they continue to propagate. Like there is a question on the chat box: what happens if the parents are not willing to lodge the complaint? Okay. Or I said a question, somebody has asked the question, very good question. I want to say this to you, in the spirit of the POCSO, there is no option. There is no option. The same question I can ask you: what happens if the police officer doesn't want to record the offense? Okay, it could be the other way around also, correct? So there are no options given in POCSO. If a crime is perceived, seen, or even evidenced by you, directly or indirectly, you are bound to record the offense. And the court is supposed to take cognizance of such reportation and take necessary steps. What is the idea? The idea is, if today he gets away with one child, there's no guarantee that this fellow will not exploit some more children. And more victims are going to be abused and subjected, and we'll raise up a society of children who are going to become antisocial and detrimental to the society because of one mistake that we have taken. So I just want to answer that from the letter of the spirit. And as far as possible, I think now programs like this, like I'm going to, the next slide that is coming up is, what do parents do? I'm going to help them to understand how to handle it. So that is the next 3 sessions. I'm trying to come to that part, and they can pause it before I handle it. Yeah. I hope I have answered your question. And yeah. My doubt ఏంటంటే సార్, జనరల్ గా సినిమా అనేది ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ లేదంటే ఒక నాలెడ్జ్కి ఇవ్వడానికి ఒక మెసేజ్ పాస్ చేయడానికి ఇస్తారు. కానీ ఈ డైరెక్టర్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్ వాళ్ళు యూత్ని అట్రాక్ట్ చేసే విధంగా, యూత్ను ప్రమోట్ చేసే విధంగా వాళ్ళకి కమర్షియల్గా ఒక స్త్రీని చాలా అసభ్యకరంగా, అంటే ఒక మనం బయట ఎక్కడన్నా కొంత రికార్డింగ్ డాన్స్ చేస్తే అన్న ఆ డ్రెస్ కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటే 294 కింద పబ్లిక్ ప్లేస్ లో అరెస్ట్ చేసి తీసుకొస్తాం కదా. మరి ఈ సినిమాల్లో వాళ్ళకి హాఫ్ డ్రెస్లు వేసి ఒక మైనర్ గర్ల్ ని చాలా ఆమెని కొంచెం ఇండీసెంట్ గా చూపించడం అనేది అది అఫెన్స్ కదా. మనం దాన్ని అక్కడ ఆ లెవెల్లో మనం ప్రివెంట్ చేయగలిగితే సొసైటీలో మనం చాలా చేంజ్ తీసుకురావచ్చు కదా అనేది నా డౌట్. కరెక్ట్ అండి, మీ పాయింట్ నేను డిస్క్వాలిఫై చేయట్లేదు. మీ పాయింట్ ఇస్ అ వెరీ వ్యాలిడ్ పాయింట్. But sometimes change always starts with small things. It doesn't start with big things. So maybe one police officer should have the courage to do that, and then it will set an example for the other people. What do you feel, madam? Anything you want to add? Sir, that is absolutely true. We have to take up an initiative and see what will happen. In the subtle different line of idu undi anamata, whether censor board owners unda lekapothe as a police officer nenu danni sumoto ga teeskoni cognizance teeskoni nenu report cheyacha lekapothe enti anedi we have to like have hands on experience, sir. Evaro okalu manam initiative teeskovali. Let us try and experiment what would be the result anedi legal aspects lo. I think Andhra Pradesh should take the lead. You have a dynamic Sarita madam, and take the lead. Take the lead. We'll try, sir. Officer, whatever he has raised, that point is valid. Yes. It shows his enthusiasm to do something for the child. Let us think and do it, sir. We'll take the initiative. Thank you. Yes.
So I'm going to spend some time, 1-2 slides on parents. I'll quickly run through because I know 2 o'clock is lunchtime and all of you. Okay. My request is for parents, when you're talking to them, it's very important for, first of all, for the crime to be reported, that the parent listen to the child about the sexual abuse. Very important. Second is parents needs to believe the child as a parent. Third, you need to tell the child by inculcating confidence that you're a brave child. Very important. That confidence has to be built. And also tell the child, the parent should tell the child that is not his fault or her fault that she has been abused. In నాలుగు విషయాలు parents should continuously come before even thinking about reporting the crime. If the parents are able to do this is also there in the slides. You're free to take it up as you move forward. There are some things that I would like to call. There are do's for a parent to be able to support well. Okay. Adopt supportive behavior towards the child victims. How do I do it? Listen to the case with patience when the child complains about a person or an incident or a physical discomfort. Okay, first of all, very important. తల్లిదండ్రులు ఈ విషయంలో చాలా బిజీగా ఉన్నారు వాళ్ళు. They are not able to take some time. Okay, my request is we want to protect children. తల్లిదండ్రులు, please listen. When child is telling you something, నేను అక్కడికి వెళ్ళాను, something happened, please listen. Raise your concern with the people close to the child. Parents need moral support to make a reporting. అంటే మీ విషయాల్లో ఎవరైతే మీతో బిలీవ్ చేస్తారో, talk to like-minded people who understand the subject. అర్థమవుతుందా? మీరు ఇదే విషయం వెళ్ళి మీరు గ్రాండ్ ఫాదర్ తోటి కానీ గ్రాండ్ మదర్ తోటి మాట్లాడితే వాళ్ళు దే మే బి లిటిల్ అవుట్డేటెడ్. ఎందుకమ్మా నువ్వు రిపోర్ట్ చేస్తావు, డిస్కరేజ్ చేస్తారు. సో పేరెంట్స్, ప్లీజ్ కనెక్ట్ ఆన్ దిస్ సబ్జెక్ట్ విత్ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ who have the same like-mindedness. You don't want to come directly, use available resources like Childline, 108, Disha, whatever numbers you got. I've used చేయండి. ఒకవేళ మీరు ఫిజికల్గా రావాలి, నా కరేజ్ లేదు ఫేస్ టు ఫేస్ అంటే ప్లీజ్ యూజ్ available resources. Examine the child, ensure that the child has undergone medical examination immediately after reporting the crime. Very important అండి. ఎందుకంటే crucial evidence will disappear and therefore the case may not stand in the court in case if you delay the medical examination. My request to parents, okay, report the incident or abuse to the nearest police station. Please use. And I want to say this to you, okay, if you're not confident about the police station, I have seen many SPs who have entertained this. The mother has gone directly to the SP and the SP said, don't worry, madam, I will look into it. And the SP personally was involved. There are cases where the women have gone directly to the city commissioner and the commissioner is involved. Then until today, the police force is very, very supportive when it comes to child sexual offenses. And my request to parents is, don't think old-fashioned. Today, we have a very dynamic force, dynamic units like CWC, child protection units, a lot of fantastic organizations are set up in the country and in the state. Please use this available. Always be sensitive while discussing the incident or its details with the child. మీరు ఎవరితోటైనా మాట్లాడాలి అనుకుంటే ఇన్సిడెంట్స్ గురించి, try to keep the child away from that. కొంచెం దూరం వెళ్ళి పక్కకి వెళ్ళి మాట్లాడండి. పబ్లిక్ డొమైన్లో ప్లీజ్ డోంట్ టాక్ అబౌట్ ద చైల్డ్. ఎందుకంటే చైల్డ్కి సేమ్ విషయం విని షీ మే బికమ్ మోర్ అండ్ మోర్, హీ ఆర్ షీ మే బికమ్ మోర్. I'm just trying to give you some tips as you move forward. Okay, what you should not do. First of all, parents should not blame the child. తన తప్పు ఎప్పుడూ కాదండి. ఇన్సిడెంట్ జరగకముందు తన తప్పులేదు, ఇన్సిడెంట్ జరిగాక కూడా తన తప్పులేదు, రిపోర్ట్ చేసాక కూడా తన తప్పులేదు. Okay, the court and the society says the child is a child and therefore there is no blame on the child. Second, ignore when the child complains. Never ignore. ఎవరి గురించైనా మీకు చెప్పాలి అని పిల్లడు వచ్చాడంటే కొంచెం టైం, మీరు ఏది చేసినా అది డ్రాప్ చేయండి. Listen to the child. Parents, my request, don't react in extreme circumstances. Generally, నువ్వు అక్కడికి ఎందుకు వెళ్ళావు, నీకు వెళ్ళమని చెప్పాను, అక్కడికి వెళ్ళొద్దన్నాను కదా. So don't, those kind of reactions are very wrong reactions. కొంతమంది police officers, you are also parents. My request to you is be sensitive to your children when they talk to them. Sending the child back to the same person where they abuse. నువ్వు ధైర్యంగా ఉండాలి, వెళ్ళు, నేను చూస్తాను, అక్కడికే వెళ్ళు మళ్ళీ. Don't do that. That is a wrong method of handling a child. Ask the child not to seek help from others. Specifically, మీరు ఏం చేయాలంటే, you should inculcate confidence in your child to discuss that incident with you ప్రత్యేకంగా. జనరలీ చిల్డ్రన్ ఏంటంటే పేరెంట్స్ తోటి జడిసి వాళ్ళు ఇంకెవరికో చెప్తారు, ఆడు అబ్యూస్ చేస్తాడు, వాళ్ళు ఇంకొకరు చేస్తారు. సో కంటిన్యూస్ అబ్యూస్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద చైల్డ్. ఇట్ ఈస్ బెటర్ దట్ దే ఆస్క్ హెల్ప్ ఫ్రమ్ యూ అండ్ యూ షుడ్ బి దట్ పర్సన్ అట్ హోమ్ దట్ దే ఆర్ ఏబుల్ టు టాక్. Disclose the child's identity is to media is a very wrong process. Confidentiality has to be maintained. Eppudu kuda media, your children should not.
Okay, not providing medical. Okay, don't stop them from giving medical. And in complaint చేశాను కదా medical పంపించండి మా అబ్బాయి. Don't do that. Medical examination is a very important. ఎందుకంటే in addition to the evidence, medical examination is also in the well-being of the child. ఒకవేళ ఏమైనా మెడికల్ హెల్ప్ కావాలి అమ్మాయికి అబ్బాయికి అంటే immediately the doctor can prescribe certain medications so that the child is able to recover faster and restore back to good health. Okay, don't ever come to a place of not taking an action even when it is one. Okay, don't come to that place ఒకడే కదా మనకే కదా one aware of the abuse పర్లేదులే నేను హ్యాండిల్ చేసుకుంటాను. That kind of an attitude should not be there. Don't ever come to the place of not reporting the incident to the police stations. This question came in the chat, so I just want to request for parents to consider this as I'm going to. There are some do's and don'ts I want to give about CSAM cases while registration of a complaint exclusive to the police officers. Okay, ఈ లిస్ట్ మీకు నేను సర్క్యులేట్ చేస్తానండి. I'll just run through it. Okay, do register the complaint of sexual offense against children. Okay, don't refuse registration of a complaint. Believe the child and the family. Be sensitive irrespective of religion, race, caste, okay, or your personal opinions. Please be sensitive. All of you may have personal opinions. All of us have personal opinions, correct? Okay, but be sensitive because while already trauma jarigindi, we request. Don't be judgmental on the child or the family. Don't blame the family or the child for the incident from a police officer. Nee valla jarigindi ani undakodu. Okay, I'll send you this PPT. Take down the trip over. Switch on that. Be quick. Yeah, you're able to hear me, Andy? You're able to hear me? Yes, sir. You are visible, audible also. Thank you. Okay. Yeah, take down the complaint in detail from the complainant. Insist on talking to the child or interviewing the child before registering a complaint. Ascribe an entry number. Read over the complaint to the informant and enter the complaint in the book to be maintained by the police unit. Make random entries. Don't make random entries of the complainant in the records. Do ensure that you write the complaint in a simple language. Don't use legal language or jargons which the child cannot understand. Okay. Do seek help from the local NGO or an expert in case you don't understand the language or the mode of communication of the child. Don't try to do this yourself with a child with special needs or you don't understand the language of the child. Okay, ఒకవేళ మీకు అర్థం కాకపోతే మీ వల్ల నేను చేయగలను అనే కాన్ఫిడెన్స్ ఇస్ గుడ్, బట్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ అవాయిడ్ దట్ కాన్ఫిడెన్స్ బికాస్ ఇట్ ఇస్ నాట్ గుడ్ ఫర్ యూ నాట్ టు సీక్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎక్స్పర్ట్స్. Complaint the protection. Do make immediate efforts for the care and protection of the children. Very important, and as a police officer, don't ignore the needs of care and protection of the child. Very important. Okay, ensure that you don't ignore any of the needs. There may be some children who are asthmatic. There are some children who need some medical help. Ensure, don't ignore. Mere care and protection పంపించక ముందు అడగడం చాలా మంచిది. You should ask, are there any medications that you take? What are the medications that you take? Have you taken all your belongings that you need? It is good to be a little sensitive so that the protection of the child is in an environment of safety. Do report the matter to the local CWC and the special court within 24 hours. Okay, do ensure that you follow that. Don't ignore the matter of reporting to CWC. CWC ki tarah chepdole ane an attitude undakodandi. CWC is a quasi judicial body appointed by the government. They are capable of taking decisions and they will be able to and their decision stands valid in most of the circumstances. So ensure that you use the quasi judicial body available within your jurisdiction. Konni jurisdictions CWC 1, 2, 3, 4 kuda unnai. I would say that be aware about your CWC when you're handling with, so the correct CWC is referred to. Provide the victim or the victim's family information regarding the availability of legal aid and other support services in the district. It is always good, and many of them don't know how to have legal aid. Okay, as a police officer, you should help them make some calls to the DLSA or the state, whichever SALSA, or to the DLSA, so that they are able to give legal aid, guide them, protect, and steer them toward that direction. Don't leave them to fend for themselves. Okay, don't assume that they know all the procedures and the services that are needed for the help. They may not know all the procedures. Don't assume in the protection. Ensure
that you tell them, like the way I'm doing this session to you, you must be able to tell them, Emma, ikkadiki velte so and so person you have to meet. Idi meet cheste ee form fill up cheyamantaru meeku. Idi cheyandi. So guide them through the process. Don't assume, neeku teliyali kada, neeku telida, ela gondalo illu akkadiki velte cheptaru. Don't allow them. Endukante aa frustration valla they may even decide not to support you during the case. Okay, do's and don't for police while recording the statement. I'm just summarizing it. Ensure that immediate arrangements are made, as I've called it out to you. Report and don't ignore some of those things. This also falls into the same category of what I've given you the steps. Okay. Now, these are some things that I want you to follow. Ensure that you inform the parents, the guardians in advance of the date of recording the statement. Very important. Sudden ga oka roju police station pilipinchi record cheyakandi. Prepare the child, give them adequate time. Counseling to vellalante, let the child go through the counseling. Ensure that you're not there in uniform. Ensure as far as practical, statement of the child is recorded by a woman police officer. Din gurinchi మనం డిస్కస్ చేసాం అండ్ మేడం వెరీ క్లియర్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. మీ సర్కిల్, మీ జ్యూరిస్డిక్షన్, ఒకవేళ మీ జ్యూరిస్డిక్షన్ లేకపోతే ఎక్సెప్షనల్ కేసెస్ మే ప్లీజ్ రికార్డ్ ద రీజన్స్ వై యూ కుడ్ నాట్ హ్యావ్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ but why you're having an ASI, extreme cases. The court needs to see that you made all efforts to get a sub-inspector. That is the intention, that the recording of the statement has happened under a correct jurisdiction officer. Our efforts matram ensure that you take. Record the statement in the language and of the child and is spoken by the child. Allow parents, guardians, support persons or any other trusted members to be present during the recording. Very important. And you should not say, no akkarledu, no painu akkarledandi. If they wish and the child desires that somebody should be present, please ensure. No undakkarledu statement ki elpo and mana chappakodu. Ensure that they are available during the time of recording. Statement is to be written or typed. No verbal statements to be taken. Written or typed statements are needed. Child gets frequent breaks and is comfortable during the recording statement. My session in class is in between, I've given you breaks. Please give breaks like that so that the child is able to recollect and be able to take it forward. Okay. In case of each child retarded next. Loudly so that guardians know. Provide a copy of the statement to the child and the family as far as possible immediately, so that they don't have any doubt that you change the statement. Ensure that it's recorded and given to them. Provide them with the complete details, especially your name, designation, and your telephone number. There are times when the parents don't know which police officer is done. They don't know the name. They don't know the designation. Please ensure that you give your full details that you're handling. Explain in brief the next steps that are likely to happen. ఒకవేళ POCSO కేసు మీ దగ్గరకు వస్తే పేరెంట్స్ యూ షుడ్ సే, చూడమ్మా ఇవాళ జరిగింది, రేపు మెడికల్ అవుతుంది, ఎల్లుండి ఇలాగ అవుతుంది. Give some kind of a guideline for them so they're able to prepare and come prepared for all. Provide full support and protection to the child at all times. That's my request. Make sure that the child and the accused do not come in contact with each other after the registration of the complaint throughout the entire judicial process. Responsibility the IO has to ensure accused and the child at no time should have a face-to-face encounter. Okay, you should ensure that the child never gets to meet. Victim compensation మనం మాట్లాడామండి. Interim compensation గురించి very detail గా నేను చెప్పాను. Again, I want to re-emphasize, okay, special court may order a compensation on the interim basis to meet the immediate needs of the family based on the request that you as an IO put it for an interim compensation. Interim compensation, you must fight for an interim compensation, and I recommend all IOs to do that. Okay, there is also final compensation, and courts must record reasons not only for providing compensation but also for delaying it. Very clearly it says special court may, in addition to the punishment, direct payment of compensation to the child for the physical and the mental trauma. Ee question adigarandi evaro nannu. Okay, physical act avladu, it is covered in this. The special court shall account for severity and gravity of the offense, medical expenditure, okay, relationship with the perpetrator, loss of education, employment,
contraction of STD and sexually transmitted disease, HIVs, pregnancy if the child has become, financial condition of the victim are all relevant factors under Rule 7 of the POCSO Act, and compensation is payable by the state government from the Victims Compensation Fund or other schemes of funds established for the purpose under Rule 7. Okay, so there are many factors under which the child can get compensation: pregnancy, disease, medical expenditure. Chala factors ఉన్నాయండి under this. It's a wide scope. Final compensation settle చేసేటప్పుడు ensure that the parents submit all necessary expenditures and the final compensation is given to the victim's parents. Okay. So question start చేశానండి. Will be able to eliminate this? The answer is this: with a 360-degree approach, not by a 90-degree approach, which a holistic approach, which includes CWC, the courts, the civil society, NGOs, child rights units, all of us together, parents, law enforcement agencies, government agencies, non-profits, private organizations, if all of us work together in 360-degree, definitely we'll be able to eliminate child sexual abuse. Definitely, Andy. Before, in my lifetime, we can eliminate. I can tell you, if you work together as one composite unit, Andhra Pradesh may be the first to come to a place to say that we have almost eliminated child sexual abuse in the state of Andhra Pradesh. Okay, I would say that is the way of going forward. With that, I finish this session, and thank you so much. Question answers. In case you need my details are available here. Nino Chepnatuga, I will send the draft templates to madam. Ee PPT koda nen madam share chestunanu. I'm going to share it with her so that she will have the copy of the PPT. In case she wants to circulate it to her officers, she's free to do that. I'll also send you the PDFs along with this, which will give you supporting additional information, so that in case you want to refer to them, feel free to refer to those PDFs as additional information. I finished, and if there are some questions, otherwise I hand it over to Sarita madam. Any questions, Andy? If anyone wants to pose some questions, you're welcome. Sir, నేను చాలా ఎక్సైటెడ్గా ఉన్నాను. I wish to give my feedback before any question is posed by the participants. The excellent presentation. The spirit of POCSO, sir, 2 words నా మేధస్సుకి అర్థమైంది ఏమంటే, POCSOలో ఉన్నటువంటి స్పిరిట్ ఏంటంటే, in the best interest of the child, number 2, child friendly manner. ఈ రెండు నాకు పాక్సో చదివితే, ఆ యాక్ట్ చదివితే నాకు అర్థమైనవి ఈ 2 పదాలు: ఇన్ ద బెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ద చైల్డ్ ఫ్రెండ్లీ మేనర్. వీఆర్ వెరీ మచ్ ఇంప్రెస్డ్, వెరీ మచ్ ఓవర్వెల్మ్డ్. ఈ 2 రోజుల్లో కమాండర్ అశోక్ సార్ ప్రెజెంటేషన్ లో, throughout his presentation, he has ensured that this spirit of POCSO is maintained, and it is enlightened. It is enlightening us. In the best interest of the child, anedi throughout your presentation we have come across and we have come to know, sir, and child friendly manner. I am overwhelmed on behalf of Andhra Pradesh Police and on special behalf of Women Protection Cell of Crime Investigation Department, and on behalf of all the participants, not only from law enforcement, that is from our police, but also from Women and Child Welfare Department, from NGOs, and whoever other stakeholder participants are there. I take my privilege to thank Commander Ashok Kumar sir for showing that great enthusiasm, not only in giving away the consent to participate in this webinar, to spare his precious time, but showing that enthusiasm. Definitely, sir, it is not to just by words of mouth nenu cheppatledu. From my heart, I am telling, your enthusiasm is motivating us to do something for the betterment of the society. Edo cheyali in the best interest of the child ane daniki na state, na rashtra mundundali ane tapana మీరు మాలో రేకెత్తించినందుకు ధన్యవాదాలు. On behalf of AP Police, my heartfelt thanks to you for showing that spirit of POCSO throughout your presentation, and you are very kind enough, sir, to share all your presentation, your slides, as well as the charts, the 2 charts which you have given us. I'll see that it is circulated throughout the state of AP. And you have also shown your broad-mindedness. Funds lo ibbandi aithe IGM will be in the forefront and chepparu. No problem, sir. I'll take
that initiative, and I'll see that it is circulated throughout. And we have a group WhatsApp, sir. All the participants, I really wonder at their patience. నేను ఆపరేషన్ ముస్కాన్ కోవిడ్ టైంలో మేము సిఐడి టేకప్ చేసినప్పుడు ఆ ఇనిషియేటివ్, అప్పుడు ఆ గ్రూప్ వాట్సాప్ క్రియేట్ చేశాను విత్ ద మాక్సిమం పర్మిసబుల్ నంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఇన్ వాట్సాప్. అప్పుడు ఉన్నటువంటి మెంబర్స్ ఇంకా కంటిన్యూ అయి నా గ్రూప్ వాట్సాప్ లో ఉన్నారు. దాని పేరు ఇన్ ద బెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ద చైల్డ్ అని మేము పెట్టుకున్నాం. ఆ గ్రూప్ వాట్సాప్ లో పోలీస్ ఆఫీసర్స్ కాకుండా ఆల్ ఎన్జిఓస్ ఉన్నారు. ఐజేఎం సుకన్య మ్యామ్ ఇస్ దేర్, ఆలిస్ మ్యామ్ ఇస్ దేర్, గ్లాడిస్ మ్యామ్ ఇస్ దేర్, ఎవ్రీవన్ ఇస్ దేర్ ఇన్ దట్. అండ్ విమెన్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్, చైల్డ్ వెల్ఫేర్ కమిటీస్, డిస్ట్రిక్ట్ లీగల్ సర్వీస్ అథారిటీ అందరూ ఉన్నారు. సో మేము ఆ రోజు నుంచి ఇప్పటికీ కూడా ఆ గ్రూప్ వాట్సాప్ లో కంటిన్యూ అవుతూ ఉన్నాము. ఐ హావ్ పోస్టెడ్ దట్ యువర్ వెబినార్ ఇస్ దేర్ అని అందులో జస్ట్ నేను పోస్ట్ చేశాను. అందరూ అందులో దే హ్యావ్ షోన్ క్యూరియాసిటీ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ దిస్ వెబినార్. అండ్ విత్ దిస్ గ్రేట్ మోటివేషన్, sir, we will take this spirit even more forward. I thank all the participants also for showing lot of interest. Inta livelyga 2 hours afternoon time lo ainapadiki kuda evaru left avaledu deentlo. So once again, on behalf of all the participants, I thank Commander Ashok Kumar sir for sparing your valuable time. Sir, ఇది లైవ్ స్ట్రీమ్ అయింది. మీరు నిన్న ఇవాళ మీరు ఇచ్చినటువంటి ప్రెజెంటేషన్ టోటల్ గా యూట్యూబ్ లో ఉంది. లింక్ కూడా మీకు షేర్ చేశాను. టుడే ఆల్సో ఇట్ ఈస్ లైవ్ స్ట్రీమ్డ్ ఇన్ అవర్ 4S for You ఛానల్ ఆఫ్ సిఐడి. ఏపీ పోలీస్ సిఐడికి ఒక స్పెషల్ ఛానల్ ఉంది. ఆ ఛానల్లో ఇది లైవ్ స్ట్రీమ్ అయింది. సో మన పార్టిసిపెంట్సే కాకుండా ఈవెన్ అదర్ అవుట్ సైడర్స్ పబ్లిక్ ఆల్సో హ్యాస్ వ్యూడ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. అండ్ వీ విల్ టేక్ ద సేమ్ ఇనిషియేటివ్ ఫార్వర్డ్. ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్తాం ఇన్ ద బెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ద చైల్డ్. And now my humble request to Ashok Kumar sir, మేము ఇట్లాంటి ప్రోగ్రామ్స్ ఇంకా ఏమి తీసుకున్నా కూడా మీ పార్టిసిపేషన్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి. మీ ఎంతూజియాజం ఫర్ ఆల్ ది పోలీస్ ఆఫీసర్స్, మా పోలీస్ ఆఫీసర్స్ ఉండాలని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్స్ అగైన్. ఐ థ్యాంక్ ఆల్ ది పార్టిసిపెంట్స్ అండ్ అగైన్ వన్స్ అగైన్ ఓవర్ టు యూ కమాండర్ సార్. ఎందుకు అంటే ఎస్ మేడం అని మీతో చెప్పించడానికి పోలీస్ ఆఫీసర్ గా నేను చేసే ప్రయత్నం. Thank you, sir. Sure. Over to you. Sure, madam. Thank you so much. Thank you, madam. I really appreciate the entire force, and it's a great opportunity for me to be part of such wonderful people. And thank you for the initiative. I'm available, madam, anytime, one phone call. I would love to serve the state of Andhra Pradesh. I'm from Vizag, and I have great obligation to that state. Yeah, you have my full support anytime, anything you need. Any of you, not only you, madam, any of the police officer needs me. I'm happy, more than happy to serve on the subject of human trafficking and child well-being. Yeah, that has been my heartbeat, and I'll continue to do that. Yeah. Thanks. Thank you very much, sir. Thumbs up to you. Thank you very much. Someone wants to speak, please share your response. ఎవరో మాట్లాడడానికి స్టార్ట్ చేశారు మా, ప్లీజ్ షేర్ యువర్ రెస్పాన్స్. Fine, sir. Sir, one of the questions from chat box made me like time delay అయినప్పటికీ కూడా I wanted to put in your notice. Commander sir, terms like penetration and sex should be explained అని ఒక పార్టిసిపెంట్ ఇచ్చారు. Who takes the onus to explain whether it is police officer, CWC or NGO అని ఇచ్చారు? And what if family doesn't agree to record some of the aspects of the abuse? This is really a valid question. Family ఒకవేళ కొన్ని ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ అబ్యూజ్ ని రికార్డ్ చేయడానికి ఇష్టపడకపోతే, మీరు ఇందాక ఈ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ చేసేసారు, బట్ దీస్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్ విచ్ వేర్ ఫౌండ్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. దీనికి ఇప్పుడు లేట్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇఫ్ యూ క్యాన్ గివ్ ద క్వశ్చన్స్ ఐ విల్ పోస్ట్ ఇన్ అవర్ గ్రూప్ వాట్సాప్ సో దట్ ఇట్ రీచెస్ ఎవ్రీవన్, సార్. Sure, madam. నేను మీకు పంపిస్తాను. I'll send the answers to this. Thank you. Anyone would like to speak, your response or anything? మేడం నమస్తే, దిశ మచిలీపట్నం మేడం. చెప్పండి సార్. సారు చాలా బాగా చెప్పారు, అర్థమయ్యేట్టుగా ప్రతి ఒక్కరికి అర్థమయ్యేట్టుగా చెప్పారు మేడం. అంతకుముందు సిఐడి 3 days చేశారు, కానీ కొన్ని చాలా పాయింట్స్ అర్థం కాలేదు, కానీ ప్రతి పాయింట్ కూడా క్యాచ్ అయినాయి మేడం. అన్నీ కూడా నోట్ చేస్తున్నాం. నమస్తే మేడం. Thank you so much, sir. All appreciations to Commander Ashok sir, IJM. With this, I once again pay my humble gratitude to Commander Ashok Kumar sir, International Justice Mission, for sparing your valuable time and proving that you are the front runner and you will be always associated with law enforcement agency
in the best interest of the child and in child-friendly manner. Thank you once again. And with your permission, sir, we may conclude this two-day. Yes, sir. So now I announce that our two-day webinar on child sexual abuse material is concluded. Any doubts are there? Any queries? Kindly post in our group WhatsApp. I'll seek the assistance of Commander Ashok Kumar, sir, and see that your doubts are cleared. And from my behalf, sir, I promise that I'll share the charts and I'll share some notes on victim compensation and little bit of confusion or clarity which is required in filing of charge sheet, as well as the opportunity given to the accused for bail. So these things I'll discuss with our superior officers as well as legal advisors and see that this confusion is clarified. Thank you so much, and this program is declared to be closed with the gratitude to Commander Ashok Kumar, sir. Thank you.